your exam. That is true. Which exam? In group 1, which one? Or group 2? And remember, even in history, I did not ask many questions. But today I'll be asking many questions. I'll ask your native place and ask a question. You have to answer. Because we are talking social issues. We may have something related to your place. We may have something related to your background. Did you get my point? Where do you find social issues? First bullet. Where is society? Is it there in this classroom or outside? Outside. Who said outside? Then are you in vacuum here? Did you get my point? Don't think otherwise if I am saying anything. Okay, it's just a friendly. If you said society is outside, then what is this? Is she similar to you? Is her background is similar to you? Then where is society? Society is everywhere. Understand? So, I expect you to be alert and very interactive during this session. Because, me peru? You did not come in the afternoon class, no? Morning session, yeah, that's why I remember. Right. When we discuss about social issues are the issues which are related to whom? Human beings. Why you take everything very far? Azanu. Kada. When I ask you, what are you? You'll say that I'm a human being. Okay? But when I asked you to, society or social issues are related to whom? Ante, human beings. Now I have to go out and check for the human beings. Is it not? So, remember, we are not away from ourselves. History and social issues have one thing in common. Of course, some other subjects too. I'm not saying only these two. What are the things in history? I said, how you understand history is, it's our story. If you can't relate history to yourself, your area, you can't understand history. Avana? Have you seen, how many of you have seen yesterday's civil services question paper? 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8. How many of you know that what films are getting released today on OTT? అది తెలుస్తుంది కదా? అది కూడా తెలియదా? ఈరోజు లేదు. కొన్ని లేటెస్ట్గా రిలీజ్ అయినవి తెలుసా? ఎంతమందికి తెలుసు లేటెస్ట్గా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయినవి? రేజ్ చేయండి హ్యాజ్. అర్థమైందా నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటో? మీకు సింప్లెస్ట్ థింగ్, ఓటీటీలో ఏమవుతుంది, సోషల్ మీడియాలో ఏమొస్తుంది, షార్ట్స్లో ఏమొస్తుంది, వీటి గురించి మనం అలర్ట్గా ఉన్నప్పుడు నేను క్వశ్చన్ పేపర్ అడిగిన, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ దేని రిలేటెడ్? రేపు రిలేటెడ్. మీ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2లో సమ్ క్వశ్చన్ ఆర్ సమ్ బిట్ విచ్ కేమ్ ఇన్ ఎస్టర్డేస్ పేపర్ మే రిపీట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ కెన్ బి దేర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే. Did you get my point? So what should have been done? ఏం చేయాల్సి ఉండే మనం? నిన్న పేపర్ ఇమ్మీడియట్గా చూడాల్సింది. ఏకేఎస్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకుంటే నిన్న మీరు ఎగ్జామ్ ఎంత సీరియస్గా రాస్తారో మేమంతా ఎగ్జామ్ సీరియస్గా వచ్చి ఆన్సర్లు చెప్పిపోతున్నాం. నిన్ననే అన్ని ఆన్సర్లు సాల్వ్ చేసి పోయాం సబ్జెక్ట్ వైజ్. అందుకే అడిగాను. ఇప్పుడు దీంతో ఏమి అర్థం చేసుకున్నారు? వాట్ డిడ్ యూ గెట్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్? ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ పోజ్ హ్యాస్ సంథింగ్ which is a conceptual. నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడిగిన, ఈ క్వశ్చన్తో ఏం అడిగినాను? వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే. ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగినా? ఒకటి మీరు దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ థింగ్? టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ఇన్ సొసైటీ రిలేటెడ్ టు at least. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ విచ్ ఈస్ రిమోట్లీ రిలేటెడ్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ శ్రీలంక ఆర్ సంథింగ్. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. Like UPSC you have, you should be alert for the things happening around you.
the closest thing which is related to you is your education. Is it not? In social issues, what are the issues we will be talking about? ఏం మాట్లాడతాం social issues? Be free, interactive. Okay? Lifestyles. Caste discrimination. Problems. What problems? Reservations. Reservation. Sorry. Reservation, is it a problem or a solution? Both. Okay. That is what I wanted, so that we can have some discussion too. Yeah. Anything else? Family. Family, is it a problem or solution? Which we are going to discuss, because you have seen in the syllabus. Is it not? How many of you are from social science background? How many? Almost 100 low. 1, 2. Which group? BA Economics? Public Administration? Political Science? Mass Communication? Okay. This is what our society is. So much less diverse. Previously, we should have, we had people from BCom, BA, BSc, BTech or something. I think the rest of us, the rest of the students are BTech. BSc, how many are from BSc, regular stream? 1, 2. Even this is less. BCom, 3. BTechs, more number of hands. What is this diversity? Why this type of understanding in the society? Can you tell me why? So I am starting from your society. This is the society. Why more technocrats, more engineers? Of course, all into Ashok Nagar only. I know. And all after completing your BE or BTech, you are here to learn history, which you forgot in 10th class. Anyway, I'm not trying to say anything, any comment upon you. I'm trying to make you very, very comfortable. Have you seen that Sampor Nevla? Jante na? Sampor Nevla means Pamu Mungisa. ఆట చూసారా? మొత్తం చివరి వరకు ఇప్పుడు కొట్లాట పెడతామంటారు, కానీ ఎప్పుడు కొట్లాట కాకుండా ప్యాక్ అయిపోతుంది షో. పైసలు ఇచ్చేసి వస్తావు. వాడు ఏం చేశాడు? వాట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్? దే ఆర్ మెస్మరైజింగ్. They are involving you in the discussion. I am trying to do that, not as a regular one. This is not a classroom. This is society. Now you discuss about this. If it is a classroom, your minds will be very tight. Tight means without warm up, if I ask you to run, what will happen? Why do you do warm up? ఎందుకు చేస్తారు ఇట్లా అని? బాడీ ఫ్రీ కావాలని, కీళ్ళు ఫ్రీ కావాలని, అట్లా మెదడు కూడా ఫ్రీ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ వెరీ మొనోటోనస్. I believe that you should be free enough to discuss, free enough to understand, think, or come with your answers. So this is the introduction for social issues. This is not a classroom. This is a society. You should be very free to understand, discuss without inhibitions about what we are going to talk today. If you have this orientation, you can understand society very well. Remember, right? అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా? మళ్ళీ నోట్స్, సొసైటీ. ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ యూ మెటలర్జీ ఆర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ సెల్స్, అవర్ సొసైటీ, అవర్ ఫ్యామిలీ, అవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అవర్ కల్చరల్ థింగ్స్, అవర్ ఇష్యూస్, అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్, TSPSC and APPSC Group 1 and 2 social issues. Do you think if I don't have this heading as social issues, or if the TSPSC or APPSC is not giving it as social issues, don't you have the questions about society? I repeat the question in Telugu. మీకు APPSCలో కానీ TSPSCలో కానీ సోషల్ ఇష్యూస్ అనే టాపిక్ ప్రత్యేకంగా పెట్టకుండా ఉంటే మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్లో సొసైటీ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయా లేదా? అయిపోయాయి మరి.
మరి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ? వై? ఓల్డ్ ప్యాటర్న్. యాక్చువల్లీ సోషల్ ఇష్యూస్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ గా, ఒక ప్యాటర్న్ గా ఇంతకుముందు లేదు. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎథిక్స్, administration, such things as one of the important paper, so that you will be thorough with that. Now the next question is, why should you discuss about social issues before becoming an officer? Changes occurring day to day life, you should know. Why you should know? As an officer, what you will be doing? Taking a file, putting a signature or note file, okay, sanction. Then why should you know this? ఎందుకు కావాలా? ఎంపవర్మెంట్, ఇది పెద్ద పదం. మీరు రేపొద్దున ఉద్యోగం చేసినప్పుడు, when you go to an office, after you get a job, before signing, now I am empowered, I'll sit in this chair అని మొదలు కూర్చున్నారా? Empowerment is underlying, internal. Every second we don't talk. But why we discuss many things outside? సొసైటీలో చాలా మాట్లాడతాం. ఆమెకు చాలా మంచి జరగలే, ఆమెకి ఇట్లా జరిగేది కాదు అని అంటావా? లేకపోతే ఇది ఎంపవర్మెంట్ కి సంబంధించిన సమస్య అని మొదలు పెడతావా? యు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ డైరెక్ట్ థింగ్, యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్, అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎంపవర్మెంట్. Am I right? So here I am asking you a direct question. Why you should learn social issues? Why should you know social issues to become an officer? To balance the society. To balance the society means what? Explain further. This is actually, she is right, but the problem is with the expression. Why? Because we are taught to tell like this, not straight. They can have you seen that Three Idiots? What is a machine? Which makes your life easy. This is the simplest answer. I asked you a simple question. Why should you know? The first answer is we are part of the society. We are dealing with the society. If we don't know that, we can't do our job. That's it. Is it clear? Both of you said same thing, but you have gone for a, what do you call, essay writing answer. My question was a simple question. Why should you know about society? Because I am part of the society. I will be dealing with the society as an employee. Ante kada? If one person is coming with some problem, if you don't understand the sensibility or sensitivity of that issue, you will be dealing in a very, very bad manner. అర్థమైందా? ఒక డిప్రైవ్డ్ సెక్షన్ నుంచి వచ్చారు మీ దగ్గరికి. మీకు ఈ సెన్సిటివిటీ లేకపోతే అందరిని అట్లే ట్రీట్ చేస్తారు. రేపు రాపో, ఎల్లుండి రాపో. అవునా? మీరు న్యూస్ చూస్తారా? నిన్న ఒక న్యూస్ వచ్చింది. ఎండల్లో ఒక ఆమె చెప్పులు లేవు, ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు పోవాలా, ఎక్కడో ఒరిస్సాలోనే ఎక్కడో ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తులేదు. చెప్పులు లేవు కాబట్టి ఇంత ఎండల్లో ఆఫీసుకు పోవాలి పెన్షన్కు. ఏం చేసింది? ఆకులు కట్టుకున్నది. ఆకులు కట్టుకొని పోతే ఆకులు అరిగిపోవా, మళ్ళీ కట్టాలా? మనకు మంచి చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతున్నాం. చెప్పులు వేసుకొని ఆఫీస్ పోతాం, ఆకులు కట్టుకొని ఆఫీస్కి వస్తారు. అక్కడ నువ్వు సొసైటీ పట్ల నువ్వు సెన్సిబుల్ గా లేకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సెన్సిబుల్ టువర్డ్స్ ద సొసైటీ, you will be asking her to come tomorrow again because the file is not ready today. Majority of us will be having the same things. How government offices deal. అవునా కదా? రేపురా ఎల్లుండ్రా అంటావు, చచ్చినట్టు పోతున్నావు. ఇట్లాంటి ఆఫీసర్లు కాకూడదు కాబట్టి ఇది నేర్పిస్తున్నారు. ఇది ఎవరు చెప్తాడో తెలియదు కానీ నేనైతే చెప్తాను ఈ విషయం. రేపు పొద్దున మీలో ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా, అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, దట్ బీ సెన్సిబుల్ టు ద deprived sections of the society. If at all Ambani is coming or Adani is coming to you, you ask him to come tomorrow, no problem. I don't mind. But don't do it to some Anantaya from a poor background. Okay? Right. This is why we are studying. Even with the history, I said this. Why you should study history for competitive examinations? Without understanding the historical background of any issue, cultural background of any issue, you can't address the society. You can't be part of the
society. You can't be part of the administration. That is why you are learning. హిస్టరీ ఎవ్రీ డే ఎక్కడో చోట తగులుతున్నది మీకు చూసిరా. ఇప్పుడు సెంగోల్ అని ఉంది. యూ టెల్ మీ సెంగోల్ రీసెంట్లీ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఇట్ వాజ్ ఇన్ డే ఎస్టర్డేనేనా ఎస్టర్డే సెంగోల్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. డే బిఫోర్ సెంగోల్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. సెంగోల్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కల్చర్? చోళార్, ద్రవిడియన్ ఆర్ సౌత్ ఇండియన్. అయిపోయిందా? హిస్టరీ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ? ఈజ్ మోదీ అటెంప్టింగ్ సివిల్ సర్వీసెస్ UPSC? No. But he speaks about Sengol and Rajadanda, duty. Every day you have history in your life. Every day you have questions about society in your life. Be attentive. Keep your mind open for the issues. Then you can understand this. Right? This is the introduction. ఇది నేను మీకు ఓపెన్ చేశాను, మైండ్స్ ఓపెన్ చేశాను. ఐ హావ్ అన్లాక్డ్. లేకపోతే మీరు సోషల్ ఇష్యూస్ను కూడా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లానే చదువుతారు. కదా, నేను హెక్సాగోనల్ అనగానే స్ట్రక్చర్ వస్తుంది, అవునా కదా? సమ్ HCO బాండింగ్ కాంప్లెక్స్ అయితే ఏమైంది అంటే రెండు కలిస్తే స్ట్రక్చర్ వేసుకుంటాం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో. అట్లా కాదు. Because you are part of the society, you know what exactly is the society. Now let's go into that issue. TSPSC and APPSC group 1 and 2 have social issues in different formats. This is what I said. Specific paper is there and general is there. What is specific paper? In some places you said this section is social issue section. You have to attempt those things. They have clearly given the topics, and these are the topics from which you have to study broadly. It may come out of the topic also, don't mind. Don't ever say that this is out of the topic. Sometimes dynamic questions will be related to the topic. Sometimes they might not have given that, but still specific paper and essay paper. Specific paper is with the title social issues. Essay paper is, for example, APPSC, paper 1 general essay. It applies to TSPSC also. Whenever we are talking about general essay, what will be the content of general essay? General essay will be dealing with the political aspects of the society, contemporary aspects of the society, issues related to the society which is in news. సమాజంలో ఎక్కువ ప్రచారంలో ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి కొన్ని. ఉదాహరణకు చెప్పండి, యూ టెల్ మీ వన్ ఇష్యూ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ సీరియస్ నౌ ఇన్ సొసైటీ. లేటెస్ట్ ఈ రోజు రేపు ఈ 10 రోజుల్లో మాట్లాడుకుంటుంది. ఇండియన్ రెస్లర్స్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కౌంటర్ పోజింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కేమ్. ద మ్యాన్ హూ ఇస్ అక్యూజ్డ్, ఎవరు పేరు? What is the name of that MP who is being accused of sexual harassment of the women wrestlers? Brijbhushan Singh was sitting in the parliament yesterday in the inauguration. He was listening to the Modi speech, and those who are on the other side were there outside the parliament. So, did you get my point? Wrestlers were there protesting. The MP who is accused is sitting in the parliament and looking at the Rajadanda and talking about the Dharma. I am not commenting anything. I made a statement. Now you elaborate it. This is what society is. There will be different viewpoints also. You can stick to your viewpoint. I don't mind. You may say that these wrestlers are wrong. Actually, these are politically motivated. You can take the official statement and these things, I don't mind. But at the same time, you should not be ignorant of the things happening outside. That is what I mean to say. Means you should be alert to the things happening. That is what wrestlers issue. Any other issue? Governor system in India. Which part of your subject or which subject it is related to? Political. It's an essay which is coming in socio-political issues. Okay? Let's confine ourselves to social issues.
Manipur tribal issue. What exactly is Manipur tribal issue? Who are the contending parties here? What are the how many of you know what is happening in Manipur? Manipur లో ఏమైతుందో ఎంతమందికి తెలుసు? అంటే ఊరికే కనీసం పేరున్నమన్నా చేయలేకపోవచ్చు, సంతోషిస్తా. ఏమైతుంది? రైట్స్ ఎవరి మధ్య, ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? రిజర్వేషన్స్ గివెన్ టు నాగాసా, Maitis. Reservation to Maitis, ST status to Maitis, and the other parties, other tribes are contesting this. And here it is a divided society now. Divided very horribly. Again on communal lines, not just this one. In Northeast, it is the tragedy that tribal, inter-tribal rivalry was there in Northeast since long. Because wherever you have tribes, different tribes, ruling classes, whether it is British or post-British, I am very clear about it. What they do, they take sides of one group so that the main group will be the fulcrum for their activity. ఇరుసుగా పని చేయించి మిగతా వాళ్ళని తిప్పుకుంటారు. That is how tribes or society is divided by the ruling classes in the entire Indian history or world history. Here what has happened? Tribes, tribal status మైతీస్కి ఇచ్చేటప్పటికి ఏమైంది? నాగాస్, కుకీస్, కోమ్. Do you know any famous comb? Do you know any famous comb? Mary Comb. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు మేరీ కోమ్ పేరు విన్నారు, బట్ యూ హ్యావెంట్ లింక్డ్ విత్ దిస్. కోమ్ ఈస్ ద సర్నేమ్. కోమ్ ఈస్ ఎ ట్రైబ్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? వేర్ డూ యూ గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? ఎక్కడ తెలుస్తాయి ఇటువి? ఏమయ్యా? న్యూస్ పేపర్ చూడాలా? ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడ చూస్తారు? కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? కరెంట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? వైర్లోనా? వైర్లో. వైర్ కూడా పత్రిక పేరు, ది వైర్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్? నేను కావాలనే ఐ జస్ట్ జోక్డ్. వేర్ డూ యూ గెట్ కరెంట్ అన్నాను. వైర్లోనా అంటే నవ్వారు. The Wire is a newspaper, online newspaper. It has beautiful interviews. The Wire is run by the people who were with the Hindu. Siddhartha Varadarajan, the editor of Hindu, is now with Wire, the Wire. రాసుకోండి నేను చెప్తున్నావా నేను. The Wire is a, what do you call? Online news channel, news magazine. If you subscribe, if you download that The Wire, అల్లో బటన్ ఒకటి ఉంటుంది, సెండ్ పుష్ నోటిఫికేషన్స్. అది కొడితే మీరు వద్దన్న వచ్చి దే విల్ బి సేయింగ్ హలో, మీ భుజం తట్టి ఇక న్యూస్ ఇది అని చెప్తారు. సీ ద హెడ్ లైన్, యూ విల్ గెట్ 1 mark ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ ఆల్సో. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మన యాప్లో, మన యాప్స్ చాలా ఉంటాయి కదా దీంట్లో, ఫోన్లో మనకు ఉపయోగపడే యాప్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి మాత్రం తప్పనిసరి ఉండాలా. ఇన్స్టాగ్రామ్, రీల్స్, షార్ట్స్ ఇవి ఏమన్నా చేసుకోండి, తర్వాత నాకు తెలియదు. కానీ దాంట్లో ఏముండదు, యూ విల్ కిల్ టైమ్. బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ యాప్స్, మెనీ మెటీరియల్స్. ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ మెటీరియల్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. దెన్ వేర్ డూ యూ గెట్ కరెంట్ అఫైర్స్? ఇన్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్. You should have a correct source. Not all, don't watch Republic TV and Arnab Goswami. You will become a zombie. Remember, I am very open. I am ready to talk to anyone if anyone says that. There are certain things which you shouldn't do it, that is injurious to health, like cigarette smoking. Okay? You should choose the best things or the better things which are unbiased for your current affairs. To your current affairs and social issues. Understanding there are umpteen number of best sites which are really worthful sites. If we see such things, for example, any journalist who got Raman Magsaysay Award in recent times in Hindi journalism, have you heard about any journalist? Peru. Any Hindi journalist who was with NDTV Hindi got Raman Magsaysay Award. Raman Magsaysay Award. Have you heard about Raman Magsaysay Award? Again, coming to current affairs or general knowledge, general studies. What is that award?
Which field you'll be given? What are the fields Raman Magsaysay Award? Social service, journalism, public administration, like that there are fields. A journalist by name Ravish Kumar. Heard about him? How many? Just vinte saal naku. Vinnara? Ravish Kumar is now out of NDTV. He has his own channel. Leave him. I'll talk about another man known as Dhruv Rathi. Dhruv Rathi. YouTuber. Have you seen his? That is a wonderful source. He is unbiased and a thorough research he is doing. Whatever is needed, he is supplying to you. YouTuber. Dhruv Rathi is a better YouTube channel. Okay. So, you choose such things to understand what is happening around the world and our society, in and out of your state and country and everything. Now, in general essay, 3 essays will be there, one from each section: current affairs, socio-political issues, socio-economic issues, socio-environmental issues, cultural and historical aspects, issues related to civic awareness, reflective topics. What are these? Basically, you have some issues related to social issues or society inherently or exclusively during this also. Okay? So, this is one. Next. APPSC Group 2, syllabus for screening test. General studies and mental ability, out of 150, you have 30 marks. Society, Indian society. What are the topics? Structure of Indian society: family, marriage, kinship, caste, tribe, ethnicity, religion, and women. Social issues: casteism, communalism, regionalization, crime against women, child abuse, child labor, youth unrest and agitation. Welfare mechanism: public policies and welfare programs. Constitutional and statutory provisions for scheduled castes, scheduled tribes, minorities, BCs, women, disabled and children. Right? So here you have two parts. Firstly, they are talking about the structure of the society. Second is social issues. What are the issues? When you talk about, for example, I am trying to relate. See, family. Okay? In family, do you find any social issue related to family? Inside the family. Which one? Huh? Crime against? What do you call it? In the family, if there is a crime against women, what do you call it? Domestic violence. Now, what is the act related to domestic violence? 498 is one. Apart from that, a specific act came into existence which has in its title Act Against Domestic Violence. Which year? What are the provisions? All these things you go through. ఏమన్నారు? Poxo is child abuse. This is also inside the family. Majority of the child abusers are there in our families only, not outside the family. This is the tragedy of your family. When we say family, WhatsApp లో పొద్దున్న లేచి ఏమొస్తుంది? మన కుటుంబ వ్యవస్థ భారతదేశంలో అతి పవిత్రమైంది. దాంట్లో ఏముంటది? పెళ్ళాన్ని కొట్టే మొగుడు ఉంటాడు, పిల్లల్ని టార్చర్ చేసే, పిల్లల మీద అబ్యూస్ జరిగే ఎల్డర్స్ ఉంటారు, మేనమామలు, సమ్ టైమ్స్ ఫాదర్స్. ఈజ్ ఇట్ నాట్? దట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ. ఐఎమ్ నాట్ డినిగ్రేటింగ్. మనం అంతా ఫ్యామిలీస్ లో ఉన్నవాళ్ళమే. బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. అర్థమైందా? హియర్ ఇన్ structure of Indian society: family, marriage, kinship, caste, tribe, ethnicity and religion and women. What is family? Family is a social institution. Is it okay? Family is an economic institution. Is it okay? Sure. మయ సంతోషం. ఎస్ అన్నారు. అట్లెట్లా సార్, దీంట్లో ఎకానమీ లేదు, ఇది పవిత్ర బంధం అంటే సినిమా తీసుకోమని చెప్తా పోయి.
అర్థమైందా? ఎకానమీ లేనిది ఫ్యామిలీ బాండ్ లేదు, విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంది. ఫ్యామిలీ ఒక్కటే చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సొసైటీ అండ్ సోషియాలజీ. ఇఫ్ యూ స్టడీ సోషియాలజీ, these are taught in a more scientific manner. What do you mean by scientific manner? How a family has emerged. ఫ్యామిలీ ఎట్లా వచ్చింది? అగైన్ హిస్టరీ చెప్తాం కాబట్టి ఏడికి పోయినా మేము హిస్టరీ గుంజుకపోతాం మిమ్మల్ని. ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏ పాలియోలిథిక్ పీరియడ్, బి నియోలిథిక్ పీరియడ్, సి మహాజనపద ఫేస్, డి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్టర్ 2014. పాలియోలిథికా ఫ్యామిలీ? పాలియోలిథిక్ లో వి లివ్డ్ ఇన్ గ్రూప్స్, వి లివ్డ్ ఇన్ హెడ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ హెడ్, నాట్ ఎ ఫ్యామిలీ. వాట్ యు కాల్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. దాన్ని ఏమంటావు నాకు తెలియదు. దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్స్, ఫాదర్, మదర్, డాటర్, సిస్టర్. నో, వీఆర్ ఆల్ యానిమల్స్. ట్రూ. If you don't understand this, this is a hard fact and harsh fact. It developed post Neolithic phase with the surplus. Surplus means agriculture surplus. Surplus gave rise to, yeah, this is the surplus. Now this unit will strive as a separate unit. This is a family. A great person has written a book on this. This can be a question on this. A book on these are the three components: family, state, and private property. Written by whom? Google చేయండి. MS. There is no MS Srinivas. I am MA Srinivasan. And there is another one, MN Srinivas. There is a lot of confusion between these. Someone suddenly called me once and said, "Sir, I have studied your book, sir. I have read your book, sir. It's very good, sir." What is the book? He said, "Revisiting the Village." Then I said, "I haven't written that." "Sir, you are MN Srinivas." MN Srinivas died long back. MN Srinivas was a great Indian sociologist. He wrote about the village sociology. Okay? చెప్తారా ఇది ఎవరు? ఎవరైనా? Who is he? Friend of Karl Marx. What is the other identity? His political identity. He is a communist. Communist. Marx, Engels, who wrote together Communist Manifesto. German? Wow, you know German ideology, very good book. Have you gone through? German ideology, Communist Manifesto, all these are related to Engels. And go there. Engels has written this book. In this he has explained, based on another great work of Morgan. Morgan studied the society, anthropological aspect of the society, the tribal societies of America, and then he came to some conclusions about how the family emerged in the world. Did you get my point? So that is how actually families came into existence with a development in the economic system of the world. Neolithic period is an economic system. You have, what do you have? Agriculture, which gave rise to village, settled life, surplus. Now this surplus is for this group. In this group you have a few people. First, mother was supreme because she has the power to recreate or procreate. స్త్రీనే పవర్ఫుల్ మగవాడి కంటే మొదలు. ప్రైవేట్ ఆస్తి లేనప్పుడు, బిఫోర్ హ్యావింగ్ దిస్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ, woman was powerful because no one had the power to recreate or procreate, means produce a child for the development of the group.
హెర్డ్. మగవాళ్ళకు పిల్లలు పుట్టరు, పుట్టేది ఎవరికి? ఆడవాళ్ళు కడుపులోంచే. సో ఎవ్రీవన్ థాట్ ఉమెన్ ఇస్ సుప్రీం, ఉమెన్ వాస్ పవర్ఫుల్. దట్ ఈస్ matriarchy. From matriarchy to patriarchy, it changed and family came. This is what we study in family. Of course, I gave you this introduction not to study all these things as a sociology student. Antoinda? This understanding is sociological understanding. Tragedy is in all this syllabus, they have lifted from sociology class. MA sociology లో చాప్టర్ తీసి ఇక్కడ పెట్టిండ్రు. అర్థమైందా? దీన్ని అప్లికేషన్ పెట్టాల్సింది మీకు. దాంతో ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు నేను మీకు సోషాలజీ చెప్పలేను, చెప్తే సార్ సోషాలజీ చెప్తున్నాడు అనిపిస్తుంది ఎంఏకి. దీనికి వస్తేనేమో అప్లికేషన్ చెప్పాలి. సో దిస్ షుడ్ హ్యావ్ రివైజ్డ్. బట్ ఎనీవే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్, కిన్షిప్, క్యాస్ట్, ట్రైబ్, ఎథ్నిసిటీ, రిలీజియన్, ఉమెన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ something or the other, like social issues. Communalism is related to what? This is the structure of Indian society. Communalism is part of which? Related to religion. If there is no religion, do you have communalism? If there is no religion, you don't have communalism. If you don't have caste, do you have casteism? No. If you don't have caste, do you have reservations? Then now I asked you a question. Is reservation an issue, a problem or a solution? Someone said, problem too, sir. Then I said, reservation is not a problem. Caste is a problem. Are we ready to remove the caste from the society? Why? टप्पा लगा के भेजे हैं, जैसा पीके में देखे हैं. When we are born with the stamp of certain caste in Indian society. I tell you one simple example. చూడండి, today's class is nothing. మీరు ఏదో బుక్స్ నింపుకొని పోతున్నాం, ఈరోజు ఇన్ని చదువుకున్నామని కాదు. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు అన్లాక్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఒక్కసారి అది అన్లాక్ అయితే యుల్ బి సోషల్ సైంటిస్ట్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సొసైటీ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ట్రయింగ్. ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. If this is a question I am putting for the past 15 years to everyone. If Donald Trump is coming to India and getting converted into Hinduism, what caste you are going to give? And similarly, Obama is coming to India. Obama and Donald Trump ఇద్దరు వచ్చారు ఒకే ఫ్లైట్ లో. వచ్చి ఒక ఆయన శృంగేరికి పోయిండు, ఒక ఆయన బనారస్ కు పోయిండు అనుకుందాం, లేకపోతే ఇద్దరు ఒకే దగ్గర పోయింది అనుకుందాం. వి వాంట్ టు బికమ్ హిందూస్ అన్నారు అనుకోండి. వాట్ caste do you give? Trump and Obama. హిందూస్ గా కన్వర్ట్ అవుతున్నారు. Casteism is part of, you can't have caste without being a Hindu. If you are a Hindu, you should have a caste. Done? Then tell me. Both were presidents. Both are investments. Both are having investment orientation. Pardon? Their choice. Ambedkar wants to become a Brahmin. Which Brahmin group? Madhva, Sri Vaishnava, Shaiva, Smartha. Which will give him Brahminical thread? No one will give. No one will give. Because caste is already is strong, it is cemented. You can't change the caste. You can change the religion, but not caste. Interconvertibility is not there in your caste. If show me an example where someone changed his caste, his or her caste. Even in intercaste marriages, upper caste male or female, some other caste OBC female or male, if they are marrying, what will be the caste of the progeny? According to reservation, according to the certificate, government and law says that father's caste. What is happening here now? Female is nothing here. Her chromosomes are not working. Done? Now what about this? This is patriarchy. Now how you are getting the caste? It is not your choice.
You don't have any choice that I should be in this caste. That is what caste is. Caste is a solidified one in India. But by birth, అదే నేను అంటుంది, బై బర్త్ క్యాస్ట్ వస్తున్నది. బై బర్త్ someone asked me like this. Let me be very frank. I'm an atheist. I don't believe in God. So if I'm not believing in God, do you have a religion? No. Someone asked me. I generally don't reply to some stupid questions, but still I had to. Then he asked, what is your caste, sir? Then I said, let it be. Why? No, sir, just for the sake of general interest I'm asking. Then I said, my mother is so and so. Then he was waiting for the answer to be, my father should be from some other caste. Then I said, my father is the same caste. Then why are you mentioning separately? Because I know their identities are separate ones. That is her caste, that is her caste. Let it be both are same caste. Then you are this. Then no, so I am not that. Because they have religion, they have that caste. I don't have religion, I will not have this caste. Is it clear now? Is there any choice for me? Forget about choice. I am putting something before you related to the forthcoming census of India. If you are reading newspaper regularly, Hindu 3 రోజుల క్రితం చదివింటే సెన్సస్ మీద ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. Forthcoming census, there will be 6 columns in the census in religion section. Hinduism, Islam, Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, Sikh, Parsi. 6 or 7. Remaining others at all. Parsis ko ఒక నంబర్ ఉంది thousands లో, కానీ రిమైనింగ్ అదర్స్ lakhs లో ఉన్నారు. And the general studies issue or the current affairs issue or social issue is Sarnaism. Have you heard about this? రాసుకోండి, వెళ్ళి చదవండి. What is Sarna? Sarnaism. In which state there is a movement to recognize it as the religion and notify Sarnaism as a religion and count the people under this religion. Which state could have been, or which community could have been this practicing this Sarnaism? Assam కాదు. Issue related to Jharkhand. Sarnaism is a tribal religion. If you are not putting Sarnaism as a separate column, what will happen? వాళ్ళని ఎక్కడ తీసుకుపోతారు? తీసుకుపోయి అదర్స్ తీసుకొని హిందూస్ లో కలుపుతారు. Then what will happen? కంట్రీలో హిందూ మెజారిటీ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, now census is over, society is over, now polity will enter. Politics will say that, see how many people are there Hindus, this is a majority Hindu country now. With the inflated, ఇదంతా బూత్ క్యాప్చరింగ్ రిగ్గింగ్ లాంటిదే కదా నంబర్స్ కూడా. And what about the people who cannot say that? Some people, they say that we don't have religion like me. There are people, at least కొన్ని లక్షలు అయితే దొరుకుతారు. Might not be crores. Crore అయితే పర్సంటేజ్ బాగా పెరిగేది. There are people who are not with any religion. They are atheists, materialists. Then what about them? Don't we have an existence? Tribals, don't they have an existence? Now this is the issue here. Tribe, the identity of a tribe, identity of a religion of a tribe. They may not ask you directly like this what I have talked about. The question will come as Sarnaism. That is the identity of a tribe. Their religion is animism. Their religion is nature worship. Their religion is Sarnaism. Like that you have many names. Did you get my point? So application is very important when you talk about social issues. They will not be putting questions directly on who said, which sociologist said this about marriage, like a gotra and evadu adagadu. They'll be talking about, the questions will be related to the application aspect of all these social issues. For example, it is family, domestic violence is an issue, or child abuse an issue, migration is an issue. Because of the migration, poverty and migration, what will happen?
families will get disturbed. Migration, illiteracy. For example, now the situation is far better in some areas. Like you take Palamur, anyone from Mahabubnagar district? Aija, Gattu, these areas were famous for complete migration. You are from which part? Proper. Aija, Gattu తెలుసు కదా, అక్కడ మైగ్రేషన్ ఎట్లా ఉండే, మొత్తం తాళాలు, సంవత్సరంలో 6 నెలలు ఇంట్లోకి తాళాలు ఉంటాయి. All the people will be migrated to some other part, and remaining only, see in some villages you can see only 60 above and 10 below, because these two people cannot be taken to some distant place on the work site. So these people will be staying in the village. Now family is disturbed because of the poverty, illiteracy. Many things are interconnected when you talk about family and society. Remember this. Okay, like that you take this as the criteria, and then అంతేనా, ఏం చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది. యా, యా, దిస్ ఇస్ బెటర్. ఫార్మాట్ చేంజ్డ్. ఆటో తీసేయాలా? ఆటో తీయాలంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి పోవాలా? సరే, ఇది ఉంది కదా మాన్యువల్. సో then last part is welfare mechanism. Forget. Call him. Welfare mechanism. What do you mean by welfare mechanism? We have seen అది నడవని పోనీ మోషన్లో ఉంటుంది అది విషయం. We have seen the structure of the society. What is society? Structure of the society, family, caste, all these things. అది మళ్ళీ దాని బ్యాక్ వచ్చేయండి. ఇది నేను పీపీటీకి వచ్చేసింది మోడ్, అది ఆటోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆటో కాకుండా తీసి పెడతారా? ఇదే పోతుంది, ఆటో అయింది అది. రైట్. సరే, ఇట్లా పెట్టుకుంటాను, ఇదిగా అనిపిస్తుంది. రైట్, ఫైన్. అదే భయపడతలేదు ఇది. ఓకే, ఇది పైకి పోతలేదు, ఇది పైకి పోతలేదు, ఇది పైకి పోతలేదు చూడు. సరే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ, ఫ్యామిలీ, సోషల్, పర్లేదులేండి చూద్దాం. సోషల్ ఇష్యూస్, we have structure of Indian society we have discussed. This is the application part, means what are the issues arising out of this structure, related to this structure. And last part is welfare mechanisms. What exactly is this welfare mechanism? Public policies and welfare programs. For example, if we are talking about child abuse, what are the remedies? What are the acts? Can you name one? Pokso. Right? Poskona, Poksona. Pokso, I think. POCSO, Pokso. There is a film. Now this is current affairs. 1 mark. Idi cheppite nenu definitely I will be very appreciate. Same? Sembi. Sembi is also there. In Hindi, a new film just released recently, 3 days back, related to Pokso and a godman who raped a minor girl.
Who said Manoj Bajpayee? Manoj Bajpayee. What is the film? Sirf ek banda kafi hai. That is against Asaram Bapu. Asaram Bapu, a god man who was a darling of many political parties in Gujarat and Rajasthan and all political parties today. He was so great. Every leader used to go and prostrate before him. Now he is behind bars for life. You must watch. OTT lo chindi. Sirf ek banda kafi hai. Against Asaram Bapu, a god man doing atrocities on women and minors. Susnara, have you seen that? Have you seen? Suna hai sirf. Then, child labor. Sorry. Oh. Play अर्थमान लिए तो जिंदगी पूरा जुगाड़ है बोलते हैं इटले ये तो adjustment ले तो दर की मैंने खो पाइक ले बढ़ान right. Then, for example, there is a movie on reservation. Action, direct, inka. Jai Bhim, is it on reservation or casteism? Casteism. There is a movie titled Article that is related to casteism again. Have you seen that? Like that. You have many things related to it. Especially TSPSC, remember, they are very conscious about films. As I said, one question will be definitely on a film. You should be knowing all the films on social issues. I am not asking you to watch every film. You may not. And if you watch also, I don't mind. It's a good thing that we watch films on social issues. More, I appreciate a film which is not so popular on social issues than Bahubali. Bahubali is just for your entertainment. There is nothing social issues in that. But there are many films which are on social issues that we should see. Any film on Devadasi system, Shyam Singh Rai. In Telangana, any film on this Dasi system. In Telangana, there is a Telugu film on Dasi system. Shyam Benegal em chesaru Dasi mida? Shyam Benegal only social issues really. Most of the films of Shyam Benegal are related to social issues. For example, Mandi. Mandi is on prostitution. Have you seen anyone saw Mandi? Of course, that came before you were born. Long back. Mandi Zusinra? Ekat shoot chesaru Mandi. Complete Hyderabad Maulali. Mandi. Shyam Benegal film. Many films are there related to society, social issues. So, I was talking about Dasi system mida. Feudalism and women exploitation, a film by name Dasi. Dasi, dan pere Dasi, by B. Narsingh Rao. B. Narsingh Rao is related to women, that feudal system, Dasi system. In Telangana, before 1950s, feudalism was so horrible. Dora, Gadi, all these words. Akkada Dasil undevallu. If the daughter of the Dora is getting married, along with the Dora's daughter, some more women will be sent along with the woman, married woman. Aadapapalu. Aadapapa meeda vachina cinema adi. Dasi. Wonderful movie. There are many films like that when we talk about children. So here we are talking about, last one is welfare mechanism, public policies and welfare programs, constitutional validity, constitutional and statutory provisions, scheduled caste, scheduled tribes, minority, BC, women, disabled and children. These are all important because again these three interconnected. How? One is you will be understanding the structure of the society. And second is on social issues, you will be seeing the application part of it. Because the structure of the society is like this, you have these issues.
And this is the remedy. Is it clear? For example, I talk about one thing like next topic I'll talk. Okay. Then women, I pin that. This is next. Then Group 1 services. This is again GS and mental ability. This is TSPSC. Society, culture, heritage, arts, literature of Telangana. And 12th is social exclusion, rights issues such as gender, caste, tribe, disability, etc. What do you mean by gender issue? What do you mean by gender issue? Is it wrong if I call it as women's issue? Oh, same? Women issue and gender issue is the same? How it is different? Previously, we used to have this just as women, but in the recent trends, we have more developed consciousness. What is that consciousness? We have LGBTQ issues. Is it not? Which state has more women and women marriages, lesbian marriages? Why? Because Yogi Adityanath said that don't want to become Kerala. Do you want to become Kerala? And Bedirinchi UP gelichadu. Kerala indicators are more best, the best indicators. Can he threatens the people of UP and says that, do you want to become Kerala? And asks votes. Is it not? Do you see the stupidity of the electorate also? If you want to become Kerala, yes, we want to become Kerala, no vote lanta ulta cheyali. Kan andaru esiru. Adi UP. రేపు ఎంపీ సీట్స్ కూడా యూపీలో ఇంకా పెరుగుతాయి. నిన్న మోదీ చెప్పాడు తెలుసా, పార్లమెంట్ ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది, సీట్లు ఎక్కువ కావాలన్నాడు. కానీ ఎవరి సీట్లు ఎక్కువైతాయి తెలుసా? కంప్లీట్ నార్త్ ఇండియన్ సీట్లు ఎక్కువైతాయి, సౌత్ ఇండియన్ షేర్ తగ్గిపోతుంది. అదేంటి? దట్ ఈస్ అగైన్ ఇంతకుముందు వీ హ్యావ్ సీన్ రీజనలిజం. దెర్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్స్ పోస్ట్ 2026. యూ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇది 2023 3 years కదా. మీరు ఇక్కడే ఉంటారు, నేను ఇక్కడంటే అశోక్ నగర్ కాదు, ఇక్కడిక్కడే ఉంటాం కదా ఈ స్టేట్లో ఎక్కడో. దిస్ ఇస్ మై ప్రొఫెసీ. యూ సీ వన్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నార్థన్ స్టేట్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు సౌత్ ఇండియా? అది పొలిటికల్ ఇష్యూ కిందకి రాదా? రీజనలైజం దీన్ని పెరగదా? దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోర్సీ. యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. నెక్స్ట్, social caste, tribe, disability, etc. In disability, what exactly is disability? Some physical disability. Mental disability is also a sort of physical disability because the part is brain which is not so functioning or having some problem. So this disability is one aspect where you have some questions also. Simplest things to complex things like acts and everything. Simple thing is, every public structure should have disabled friendly structures for their mobility is the law. Do you know that? If there is a public structure, public government building or something, it should be disabled friendly. Means you should not have only steps. Steps unte etla ektaru? For example, they are coming in a wheelchair. If you have a ramp, they can be taken. But steps, you can't take them. So this is a law, disabled friendly law. All public structures should have a ramp for the mobility of the disabled. ఇది విన్నారా? అది ఎక్కడొచ్చింది ఎప్పుడొచ్చింది తెలుసుకుని ఉండాలా. లేకపోతే విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ law or not a measure related to disabled అని ఇచ్చి 4, 5, 3 ఇస్తారు. Then you have to find out. So what we are doing here, we are reading or looking at everything about the society. Women, caste, issue, regionalism, religion, communalism, then disability, many issues, tribes. Then inclusive policies. Previously, some departments used to be called as development. Now we have a specific word known as inclusive. What do you mean by inclusive?
every deprived section should be included in the process of development. So inclusive policies is the word. You should remember such words so that in your examination, not in, of course, not in any, there is no descriptive. Now, of course, for group 1, there is descriptive. Group 1, there is descriptive, no? But in AP, there is no descriptive, I believe. Unda group 1 lo? So for descriptive, you should be thorough with such words. Inclusive policies. These words will give you marks thoroughly. Like this, gender is a perfect word. Inclusive policies is a word. Then next, paper 1, general essay, 1 from each section. Again, here I am talking about general essay. What are the sections? Issues of economic growth and justice, contemporary social issues and social problems. Okay. Then in this again, same thing. You can see similarly from AP and Telangana also, this came first. It was not there in AP first. This up to here you can see. Urban continuum, multiculturalism, these things are added and remaining things are the same which we have discussed till now. This is first part. Second part is again social exclusion, vulnerable groups, scheduled caste, scheduled tribes, backward caste, minorities, women, children, aged and disabled. Then social issues. What are the social issues? You can see each and every one and discuss. Poverty. Poverty, is it an economic issue or a social issue? Both. But you can't say that it's just economic issue. When there is poverty, automatically that translate into a social issue. Because you don't have money, you don't send the children to schools. You don't have money, you can't afford the best education or best opportunities. Is it not? So like that, you have many implications of poverty. Then unemployment. What do you mean by unemployment? Lack of livelihood opportunities. Lack of livelihood opportunities should be the correct answer. If you say jobs, what happens? TSPSC, APPSC or public UPSC and state public service commissions will come before. And this is not the livelihood. This is not only the livelihood. Each and every industrial area will have thousands of workers, skilled and semi-skilled. Are they not employed? Technical education is there and they will be there. So like that, forget about Ashok Nagar. You go to high-tech city. How many people move towards high-tech city every day? From the rest of the city, 5 lakh vehicles move into high-tech city and come out. I live in Kukatpalli, so I know how people will rush and I don't move easily out in the morning. It takes half an hour to come out. So you should be in the opposite direction. When they go towards high-tech city, you should come out of high-tech city. These 5 lakh vehicles moving into high-tech city is jobs. Is it not? So when we talk about employment, talk about livelihood opportunities, private, Khasi, or business. Today we have a word which is known as, have you heard about this word? Who are they? Swiggy, Zomato, Big Basket, Rapido, Uber. These people are known as gig workers. Expect a question on this. ఎంతమందికి తెలిసింది గిగ్ వర్కర్స్ అన్న పదం? వచ్చిండే ఇప్పుడు తెలియని వాళ్లకు మిస్ అయ్యేది కదా. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎక్కడుంది ఇది? వేర్ డూ యూ గెట్ దిస్ గిగ్ వర్కర్స్ వర్క్ వర్డ్? వేర్ డూ యూ గెట్? In newspaper. Now my question is, please raise your hands. How many people read newspaper daily? 2, 3, 4, 5, 6. Okay, మీ పేర్లు పంపిస్తాం TSPSC, APPSC కి, మీకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు రావాలని. Because others are not reading newspapers. Why?
we'll be having a session on how to approach current affairs day after tomorrow. There we'll be talking how to read a newspaper and how to be thorough with current affairs day after tomorrow. Tomorrow I'm taking modern Indian history. Okay. ఏమన్నారు? Then regionalism. What do you mean by regionalism? Anyone, can you tell? ఏమైంది? ఎల్లుండి తీసుకుంటా అంటే అల్లరి చేస్తున్నారు. వద్దా? కరెంట్ అఫైర్స్ వద్దా? అదే వద్దంటున్నా. వాట్ యు మీన్ బై రీజనలిజం? ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ యూ నౌ. ముల్కీ నాన్ ముల్కీ వన్ థింగ్. ఇంకా దట్ ఈస్ హిస్టరీ. ఇంకా ఈస్ దేర్ ఎనీ కాంట్రడిక్షన్ ఆర్ డిస్కషన్ ఆన్ సమ్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్? ఏది? కర్ణాటక అమూల్ వర్సెస్ నందిని అయిందా? That is not a big regionalism issue, but still it has the element of regionalism. Karnataka people said, we want Nandini milk, not your Amul milk. Amul people have come out with an ad. Em ad adi? Amul pita hai India ani paata vaadesiru. Adi Gujarati businessmen thought that our milk will be drunk by the entire country. Let Nandini die or Tamil Nadu's dairy farmers die. Now recently, day before yesterday, Stalin rose his voice against Amul procurement of milk from Tamil Nadu. He said no, not from Tamil Nadu. Vinnara idi? Nandini is in Karnataka, now from Tamil Nadu. This is expression of regionalism. We don't allow your business at the cost of our business, our regional business. ఎంతమంది విన్నారు తమిళనాడుది? నో. నందిని విన్నారు. నందిని ఎవరి కూతురు? మైథాలజీ. ఇది కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి టైప్ క్వశ్చన్. 10,000 रुपए के लिए सवाल पूछिए, बोलिए. Nandini is the daughter of no options. ఐశ్వర్య, ఆమె పేరు నందిని కాదు, ఆరాధ్య. మీకు అది కూడా తెలియకపోతే ఎట్లా? నేను చెప్తా కదా. ఐశ్వర్యరాజ్ డాటర్ ఈస్ ఆరాధ్య, నాట్ నందిని. పీస్ఫుల్ రాజ్. యా, కామధేను. హ్యావ్ యు హర్డ్ అబౌట్ కామధేను? కామధేను ఇస్ ద హోలీ కౌ. సముద్ర మథనంలో వచ్చింది. కామధేను కూతురు నందిని. ఎనీవే, problems of agricultural labor, corruption, caste conflicts. Do you have caste conflicts? Where? Kerala, Karamchedu, ఇంకా చుండూరు, ఇంకా పదిరికుప్పం, ఇంకా కంచికచర్ల. ఇట్లాంటి ఒక 10 చెప్తాను నేను. ఏపీలోనే కాస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లో చచ్చిపోయిన వాళ్ళవి. ఇంకా ఓన్లీ దీస్. కాస్ట్ అనేది ఇక్కడ లేదా? ఆయన చెప్పిన 10 చోట్ల ఉందా? మీ గల్లీలో లేదు, మీ ఊర్లో లేదు, మీ కులంలో లేదు, మీ ఇంట్లో లేదు? ఉంది. ఇండ్లలో ఉంది. డైరెక్ట్గా ఉండదు, ఇండైరెక్ట్గా ఉంటుంది. కులం ఉందంటే ఉంటుంది కాన్ఫ్లిక్ట్. మన వాళ్ళు అంటాం. యూ మే నాట్ ఫైట్ ద అదర్, బట్ యూ విల్ ఫేవర్ అవర్ పీపుల్. దట్ ఈస్ కాస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఫినిష్డ్. ఇఫ్ ద మెజారిటీ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్, I tell you one small thing, don't mistake me like this conflict. మన వాళ్ళు ఒక కులం వాళ్ళు ఒక దగ్గర మొత్తము వర్కర్స్ ఏది మెయిడ్స్ గా ఉన్నారు. మేము షిఫ్ట్ చేసాం మా అపార్ట్మెంట్ లో. ఒకరోజు ఈమె కలిసి మొత్తం మా వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అని అడిగింది. ఇదేంది కాన్ఫ్లిక్ట్? క్యాస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంత ఘోరమా? రిజర్వేషన్ లేని దగ్గర, మెయిడ్స్ దగ్గర ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ రావాలా? Caste is everywhere. Do you know that? మనకు అది కనిపించదు. caste కనిపించకుండా నడుస్తుంది. Are you ready to accept that caste is an entity which has? ఎవరైనా మనోభావాలు దెబ్బతింటే బాధపడకండి. ఐఎమ్ టాకింగ్ సోషల్ ఇష్యూస్. మీ మనోభావాలు దెబ్బతింటే నేను బాధ్యుని కాదు.
For example, there was a notification by Chinaji here for recruitment in is this Muchintal Ashram. Samata Murthy Ramanuja is against caste system, right? Now there was a notification. Latrines and bathrooms, washrooms kadagadaniki 20 vacancies reserved for SCs. Mamulu mitta building kadagadam tudavatam reserved for BCs. Kitchen work, allied work, OCs related to different thing. Please, Brahmins, this is a notification came. I'm ready to discuss this. Is it not a conflict? How can you say that only Dalits should wash your washrooms? Now Ambedkar's, I challenge. Now Ambedkar statue is open. Okay? I will issue a new notification. Washrooms cleaning reserved for poor Brahmins. How many applications I get? Why? I am saying poor Brahmins. When we talk about reservation, what we say? No, reservation should be economic only. Now I am giving reservations for the poorest Brahmin with that cleaning of the washrooms in Ambedkar statue and memorial hall is grade 2 service with all perks. Now tell me how many Brahmins will apply for it. Even for defeating me, you are not ready to say that no, there will be some applications, sir. అది సొసైటీ. నన్ను ఓడించడానికి కూడా వస్తాయి సార్ అని చెప్పలేకపోతున్నామే కదా. దట్ ఈస్ క్యాస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అర్థమైంది ఇప్పుడు? అందుకే రిజర్వేషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎకానమిక్, రిజర్వేషన్ ఈజ్ సోషల్. రిజర్వేషన్ ఈజ్ సోషల్. ఈజ్ ఇట్ నాట్? ఇది అర్థమైతే మనకు అర్థమవుతుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఐ యూస్ టు ఆస్క్ ఏ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. హైదరాబాద్ అవును, ఆ రిజర్వేషన్ వచ్చింది. అది ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అగైన్ దెర్ ఈస్ ఎ డిబేట్ ఆన్ ఇన్ యువర్ సుప్రీం కోర్ట్. దెర్ వాజ్ అ డిబేట్. హ్యావ్ యూ ఫాలోడ్ ద డిబేట్ ఆన్ ఈడబ్ల్యూఎస్? ఈడబ్ల్యూఎస్ మీద డిబేట్ ఉంది. ఈడబ్ల్యూఎస్ లో ఇప్పుడు ఎస్సీకి, బీసీకి, ఓబీసీ కంటే తక్కువ కట్ ఆఫ్ తెలుసా ఈబీసీకి? దీని మీద డిబేట్ వచ్చింది. అంటే ఏమర్థం? such a minuscule section is there in upper caste which they can't even claim EBC. కాబట్టి అంత తక్కువ మంది వచ్చింది కాబట్టి అంత వచ్చింది. ఎక్కువ మంది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కట్ పాయింట్ పెరిగేది కదా. దట్ ఈస్ వేర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సొసైటీ. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు టేక్ సైడ్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఒపీనియన్, బట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ముస్లిం రిజర్వేషన్స్. విచ్ కమిటీ హ్యాస్ టాక్డ్ అబౌట్ ముస్లిం రిజర్వేషన్స్? కెన్ యూ టెల్ మీ? విచ్ కమిటీ రికమెండెడ్ రిజర్వేషన్స్ ఫర్ ముస్లిమ్స్? This is a famous important question. Long back, not just recent 1 or 2 years. No. Muslim reservation in this India post independence. Minto moral reforms adenti electorates, separate electorates question. Here I am talking about the reservations in jobs and everything. Muslim reservations. Sachar committee, take down. This is an important. Have you heard about it? Yes. Sachar committee recommended reservations. Based on that, in Karnataka, they were ready to. And what happened before elections? They said, we'll remove this 4% of Muslim reservation and distribute among Lingayats and other groups. This is how they have tried to recreate the caste conflict and reservation conflict. If you are not comfortable with the reservation, remove it. But what you have done? Removing it and saying that this I am giving it to you. What they have done with this? A rift between two sections. అర్థమైందా? ఇప్పుడు పిల్లలు స్కూల్లో కొట్లాడుకున్నారు. ఒకటే పెన్సిల్ కోసం కొట్లాడుకుంటే టీచర్ ఏం చేయాలి? తీసుకొని దగ్గర పెట్టుకోవాలి. క్లాస్ తర్వాత ఓనర్ని ఇచ్చి పంపాలా? ఎరగొట్టొద్దు. కానీ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? అది తీసుకొని ఇరగొట్టి పెన్సిల్ ఓనర్ కాకుండా మిగతా ఇద్దరికి ఇచ్చారు. అదే కదా, పెన్సిల్ ఓనర్కి ఇవ్వలే, ఇచ్చింది ఎవరికి? మిగతా ఇద్దరికి, వీళ్ళకి కాదు పెన్సిల్. Is it justice? Right. Then see, I am talking randomly about social issues, not having a specific framework and these things, so that you will be thinking or moving as if you are in a theater or a playground.
సో దట్ యువర్ మైండ్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ థింకింగ్ సోషల్ ఇష్యూస్. అది కథ. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్డ్ సిలబస్ కాదు, ఇష్యూస్ ఉంటాయి, 1,00,000 ఇష్యూస్. 10 రోజులు రోజు ఇట్లా గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు. పొద్దున్న లేచి చాగంటి కోటేశ్వరరావు ప్రవచనం మొదలు పెట్టవచ్చు నేను. సమస్య కాదు అది. ఎందుకంటే రోజు ఒక ఇష్యూ చెప్పాలి. ఉమెన్ మీద చెప్తాం ఎన్ని చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు. బట్ హియర్ we have to understand the relation between agrarian distress. On this topic, agrarian distress, what are the things you study? Agrarian distress. What do you mean by agrarian distress? Agriculture issues. Distress means what? What do you mean by distress? స్ట్రెస్ ఎవరు ఇట్లా అడిగితే స్ట్రెస్ డిస్ట్రెస్ అన్నారు. యాంటోనిమ్ కాదు. డిస్ట్రెస్ మీన్స్ ద అన్రెస్ట్, ప్రాబ్లం ఇన్ ద అగ్రేరియన్ ఫీల్డ్. వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ అగ్రేరియన్ సెక్టర్? ఇన్పుట్ ప్రాబ్లమ్స్, మార్కెటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, natural disasters, and you are not mitigating those issues. For example, every season before harvesting, rain will come and you will see the Raitannala Gosha. There is no Raitakka there again. You have Raitannala Goshane. In fields, villages, ఎవరు పని చేస్తారు? ఆడోళ్ళు పని చేయరా? కానీ ఎక్కడైనా మనం రైతక్కలు అన్నామా? రైతన్ననే. అది ప్యాట్రియార్కీ. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇష్యూలో ఎన్ని ఇష్యూస్ చెప్పినా, అక్కడ అగ్రేరియన్ డిస్ట్రెస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ప్యాట్రియార్కీ ఉంది. దట్ ఈస్ సొసైటీ. సొసైటీ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఏ లీనియర్ వన్. జస్ట్ ఇట్లా స్ట్రైట్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ కర్విలీనియర్. ఇట్ ఈస్ సో కాంప్లెక్స్. యూ హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్ టుగెదర్ ఎట్ వన్ పాయింట్. బికాస్ దిస్ ఇండియన్ సొసైటీ హ్యాస్ caste, Indian society has class. Now I am talking about caste and class. Indian society is not just a class society. What do you mean by class? Subgroup class నేను అనేది. Class is not subgroup. Class is an economic class here we are talking. Class అంటే haves and have nots. ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు. This is class. Class war is Marxism. Class struggle is Marxism. Class struggle అంటే ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళ మధ్య జరిగే స్ట్రగుల్, సంఘర్షణ. That is Marxism. That is known as class struggle. And recently, how many of you from AP, I don't know, but recently Jagan Mohan Reddy said that అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్నది క్లాస్ వార్ అట. ఉన్నవాళ్లకు లేని వాళ్ళకు, అంటే బలహీనులకు పెత్తందారులకు. బలహీనులు ఎవరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి. డబ్బు లేని వాళ్ళు. పెత్తందారులు చంద్రబాబు. నాకు ఆ రోజు కొత్తగా సొసైటీ అర్థమైంది. ఓహో, ఏపీలో ఇట్లుందా అని. ఏపీలో బీదవాళ్ళు అంటే ఒక 1500, 20,000, 30,000 కోట్లు ఉంటే బీదవాళ్ళు అనమాట. Is it not? Then caste. What is caste? Caste, again we talked about religion and these things. There is no, in AP or anywhere, here all the ruling classes belong to one class, that is haves. They represent haves, not have-nots. I am a social scientist. This is a social science classroom. That's why I am open. ఏదో మనం ఏదో మీరంతా సెలెక్ట్ అయిపోయి గవర్నమెంట్లో పనిచేయడానికి కూర్చోలేడా. నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని కాదు. లేదు, మనం గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకూడదని చెప్పడానికి. మనం సమాజాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్ దొరుకుతుంది. అవునా? దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టాకింగ్ లైక్ దిస్. సో హియర్ క్లాస్ ఈస్ ద పీపుల్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ రిసోర్సెస్. మీన్స్ ల్యాండ్. Land is the source, resource. In agrarian area, you should have the control over land. Bhumi leni vaadu kuli. They will be bonded labor, or they will be indebted, or they will be earning for their day-to-day lives only. They can't have much money. That is landlessness. From landlessness to all the other aspects in agrarian sector, that is high inputs and you don't have money, now indebtedness, loans, and people dying, committing suicides, everything come under this agrarian distress. Is it clear now? Then migration, we talked about migration. Migration is of two types. One is distressed migration, one is normal migration. I don't have any, we need not talk about those who migrate for
ఐటీ జాబ్స్ ఇన్ అమెరికా, బెచారా పాపం ఎక్కడ వెళ్ళిపోతున్నారు అమెరికాకు, వీళ్ళంటమా? ఇట్స్ ఎ చాయిస్, సింపుల్ చాయిస్. పోకపోతే ఇవ్వడమే, నువ్వు ఎందుకు పోలేదు అమెరికా అని అడగం. అదే ఇక్కడ ఉండి లైవ్లీహుడ్ లేకపోతే దే విల్ బి గోయింగ్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్ ఫర్ లైవ్లీహుడ్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్ర. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కడప. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ కడప? కడప నుంచి మైగ్రేషన్ ఎక్కడికి పోతారు ఎక్కువ? తిరుపతి, కువైట్. ఎందుకు? నర్సులు, అవునా, మెయిడ్స్, సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. తెలంగాణ, దెర్ ఇస్ ఎ ఫేమస్ సేయింగ్. తెలంగాణ మూమెంట్ అప్పుడు ఏమనేవాళ్ళు తెలంగాణలో? బొగ్గుబాయి. బొగ్గుబాయి అంటే సింగరేణి, లైవ్లీహుడ్. తెలంగాణకు లైవ్లీహుడ్ ఏమిటి? బొగ్గుబాయి, ముంబై, దుబాయ్. బొగ్గుబాయి, ముంబై, దుబాయ్ ఇవి లేకపోతే లేవు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లేవు. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంతా వేరే వేరే జరుగుతున్నాయి. దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్ ఇన్ తెలంగాణ మూమెంట్. ఓకేనా? Now this is what we understand when we talk about migration. Palamuru labor, migrant labor. Srikakulam you have migration. Do you know that? Srikakulam migration చాలా ఉంది. ఇప్పటికీ కనిపిస్తుంది. సెమీ స్కిల్డ్, స్కిల్డ్ చాలా పోతున్నారు. సో దిస్ ఈస్ మైగ్రేషన్. మైగ్రేషన్ ఈజ్ గుడ్, మైగ్రేషన్ ఈజ్ బ్యాడ్, బోత్. అవునా? ఇప్పుడు మైగ్రేషన్ గుడ్ అంటే కొన్ని విషయాల్లో ఏమవుతుంది, టెక్నోక్రాట్స్ వెళ్తుంటారు, మైగ్రెంట్ అవుతుంటారు. దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మోర్ గ్రీనర్ పేస్చర్స్. మోర్ గ్రీనర్ పేస్చర్స్, ఐ యూజ్ దట్ వర్డ్. గ్రీనర్ పేస్చర్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఫ్రేజ్ వాడిన మీకు డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్స్ లో ఇట్లాంటివి వాడాలా. దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మోర్ గ్రీనర్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ మోర్ గ్రీనర్ పేస్చర్స్. మోర్ గ్రీనర్ అంటే, గ్రీనర్ అంటే, పేస్చర్ అంటే అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ పచ్చ గడ్డి కోసం పోతున్నారా? తెలుగులో అట్లా అనువాదం. పచ్చగడ్డి కోసం పోతున్నారు ఎందుకంటున్నామంటే బెస్ట్ లైవ్లీహుడ్ అని. పశువులు గడ్డి దిక్కుపోతుంటాయి. అదొక లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మైగ్రేషన్లో రెండు ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి, వాటి అర్థం చేసుకోవాలా. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ మైగ్రేషన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎగ్జామ్లు ఎట్లాంటివి వస్తాయంటే క్వశ్చన్స్ ఐ టెల్ యూ. రీసెంట్లీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ 1లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. పిడుగులు పడి ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ మంది చచ్చిపోతున్నారు, అట్లా ఏవో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. వారు నేనన్నా ఈ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పిడుగులు పడి న్యాచురల్ డిజాస్టర్ ఏ స్టేట్లో ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అనుకున్నా. చూస్తే కీ అర్థమైంది నాకు. అట్లా కాదు. ఇఫ్ యూ నో వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్, వన్ ఇంపార్టెంట్ కీ ఆఫ్ ఇట్, యూ కెన్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. లైక్ దట్ ఇన్ మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్ ఆల్సో you will have this migration. Kerala is a very seriously into migration. Kerala, do you know that? Kerala నుంచి ఎంత మైగ్రేట్ అవుతారు, ఎక్కడ దేనికి మైగ్రేట్ అవుతారు? గల్ఫ్. ఇంకా ఇండియాలో కూడా యు గో ఎనీవేర్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా యు ఫైండ్ నర్సెస్ ఫ్రమ్ కేరళ. ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్లో మీకు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్, మన మెడికల్ కాలేజ్ వీటిలో చూడండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ కేరళ. All women of Kerala are more empowered than anyone, I believe. They go as teachers, they go as nurses, they go as maids, many aspects. In North India లో ఈ మొబిలిటీ లేదు, తెలుసా మీకు? నార్త్ ఇండియాలో మొబిలిటీ బీహార్, యూపీ నుంచి మైగ్రెంట్ లేబర్ ఉంది, బట్ నాట్ మిడిల్ క్లాస్. మిడిల్ క్లాస్ ఓన్లీ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా ఇంటూ కెనడా లైక్ దట్ ఫర్ సమ్ జాబ్స్ ఆర్ పెట్టి బిజినెసెస్. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు మెనీ థింగ్స్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ నారో. నేను చెప్తున్నాను కదా, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఎంత అర్థం కాదంటే దీంట్లో ఇష్యూ. ఇన్ ఢిల్లీ, ఐ వాస్ లివింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇన్ ఢిల్లీ ఐ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఇమ్లీ. ఇమ్లీ డూ యు నో? చింతపండు. మనం చింతపండు వేసుకుంటాం తిండిలో. నేను షాప్కు పోయి ఇమ్లీ అడిగినా, నై ఇమ్లీతో యహా కోయి నై పీతా నై ఖాతా, ఆమ్చూర్ ఖాతే హై, ఇమ్లీ దొరకదు. ఓ అప్ సౌత్ ఇండియన్ లోగ్ ఇమ్లీ జ్యాదా ఖాతే హై నా అని ఇంకా కామెంట్ చేశాడు. జ్యాదా ఇమ్లీ ఖానే సే లడ్కియా పైదా హోతే. చింతపండు తింటే ఆడపిల్లలు పుడతారట, నార్త్ ఇండియాలో ఫీలింగ్. నేను అడిగిన, వై డూ యూ థింక్ సో, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిమైస్? దెన్ హీ సెడ్, देखो दिल्ली में जितने लोग आए ना आपके साउथ इंडियन, सब नर्सेस केरला के हैं, इतना ज्यादा लड़कियां हैं, सब इधर आ गए. ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఒక ప్యాట్రియార్కీ ఉంది, ఒక రీజనలిజం ఉంది, ఒక ఇలిటరసీ ఉంది, ఒక ఇగ్నోరెన్స్ ఉంది, ఒక నాన్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది. ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ స్టడీ సొసైటీ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఇస్ ఇట్ నాట్?
That is what I call it as. I was not there in this state for 15 years. After 15 years, I came back and I have formulated a generalization saying that if I want to talk about the Telugu society today, two statements are enough. One is, in each and every mohalla, there is a new temple came up on the main road. ముందు లేదు, నేను హైదరాబాద్ విడిచిపెట్టి పోయిన రోజు ఇక్కడ కమాన్ లేకుండే. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఏడ చూసినా ఒక దేవుడి గుడి కమాన్ కనిపిస్తుంది, లోపల గుడి ఉంటుంది. నంబర్ టూ, there is one aspirant are already settled in US or Canada or so from each family. This was not there before 15 years. Now with these two premises or these two statements, I can explain, I can write a book about Telugu society, what happened in these 15 years. Globalization, IT industry, migration, and not having so, what you call cultural or social awareness. Now we are into just religion, not having anything, TVs. TV is such a stupid thing. That is why it is called as idiot box. టీవీని ఇడియట్ బాక్స్ అంటాం, ఎందుకంటే నేను ఆలోచింపజేయనియదు. నువ్వు పుస్తకం చదివావనుకో, యూ విల్ గెట్ ద ఇమేజర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఆన్ హనుమాన్, యువర్ హనుమాన్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హర్ హనుమాన్. హర్ హనుమాన్ విల్ బి డిఫరెంట్. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఇమేజ్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ టీవీ, ఈ రామ అనగానే ప్రభాస్ వస్తాడు ఎల్లుండి నుంచి. అవునా కదా? ఇంతవరకు హనుమాన్ అంటే మనకు వేరే ఉండేటోడు. ఇప్పుడు హనుమాన్ అంటే సెమీ graphically made Hanuman will come from Adi Purush. Now everyone has the same image. This is globalization. Again, this is a cultural aspect. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయినాం మనం? ఇది సొసైటీ అంటే. నేను కావాలని తీసిపోతున్నా. ఏంది సార్ ఎక్కడ పోయిండు, ఎక్కడ చెప్తున్నాడు? Society is so complex అంటే this is what we understand. Migration has so many things. కదా? We have taken our caste also migration. నార్త్ ఇండియా, మీరు అమెరికాకు పోతే మొత్తం మన వాళ్ళు, మీకు తెలుసో తెలియదు, కులాల వారీగా డివైడ్ అయి ఉన్నారు తెలుసా? ఇక్కడికంటే ఖత్తర్గాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. ఇది మనం బెటర్, కనీసం ముఖం మీద అయితే అనం. అక్కడ ఇంకా దరిద్రంగా తయారైంది. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రాబ్లం. సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్ వెదర్ యూ హ్యావ్ casteism in America or not. But if you understand the society broadly, you can answer all the questions in a better way. Then, social movements in Telangana. What are the social movements? What do you mean by a social movement? Telangana movement is a political movement or social movement? Socio-political movement. Socio-politically economic movement. Huh? I call it as political movement. See, there are many social issues involved in Telangana. It's a different story. But the essence of the movement is political movement because it's for the political formation. For example, tomorrow we are striving to have something like against Devadasi system. For example, do you know what is Devadasi system? Do you have Devadasis today? Where? Karimnagar? రాజన్న సిరిసిల్ల, అదే వేములవాడ టెంపుల్. వాళ్ళంతా అక్కడ ఉండరు, సొసైటీలో ఉంటారు. ఒక రోజు పోతారు అక్కడికి. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ మాతమ్మ, మాతంగి, మాతమ్మ బోత్ ద సేమ్. తిరుపతి చిత్తూరు వాళ్ళు ఎవరు పుష్ప ప్రాంతం వాళ్ళు ఎవరు లేరా? గంగమ్మ తల్లి జాతర, అది గొర్రె పొట్టేళ్ల యాటరా చూడలేదా? తెలియదా మీకు? మాతంగి ఆర్ మాతమ్మ చిత్తూరులో ఉంది. మాతమ్మ, అవునా? మీ చిత్తూరా? ఆ ఏరియా మీది హైదరాబాదేనా? దెన్ మాతంగి, మాతమ్మ, ఇంకా ఎవరున్నారు? జోగిని. హర్డ్ అబౌట్ జోగిని ఆర్ బస్వి ఆర్ బస్విని, జోగిని. All these are the variants of Devadasi system of early feudal formation period. Devadasis were originally for dance, then again denigrated into temple dancers, come concubines, come prostitutes, come
And now what has happened is other castes who are Devadasis in the beginning, even Devadasis, forget Devadasis. In Kakatiya period, we teach one word, Sanulu. Sani ante evaru? Dorsani ante? Doragari prostitute. Mari, see this. Is it not? They kavalani prashna adigina. Why I ask this question? Sanulu. Now Sani means a prostitute. But Sani is not a prostitute. It is a name for a woman. Suffix of a woman. Viryala Kamavasani. కాకతీయ పీరియడ్లో వస్తుంది. విరియాల కామవసాని లేకపోతే వీళ్ళ కాకతీయ రాజ్యం రాకపోయేది. విరియాల కామవసాని, ఎర్రసాని. సాని మీన్స్ ఉమెన్. సానులు మీన్స్ ఉమెన్. సానులు అటాచ్డ్ టు ఏ టెంపుల్ బికమ్స్ దేవదాసిస్. సానులు అటాచ్డ్ టు ద టెంపుల్ యూస్ టు డాన్స్. Some used to sing. Some used to perform something else. Now what has happened in the beginning, when you want to appropriate, when you want to do something before dance, చెప్పన్న భోగాలు అన్నారు దేవుడి ఎదుట హిస్టరీలో. చెప్పన్న భోగాలు అంటే 56 టైప్స్ ఆఫ్ భోగాస్. అంటే ధూప, దీప, నైవేద్య, రంగ, నాట్య, వాద్య. ధూప, దీప. ధూపం అంటే పొగ, సామ్రాణి. దీపం, నైవేద్యం, తీర్థం. ఆల్ దీస్ ఆర్ భోగాస్ ఆఫ్ ఎ గాడ్ ఇన్ ఎ టెంపుల్ ట్రెడిషన్. దాంతోనే డాన్స్ కూడా ఉంది, మ్యూజిక్ కూడా ఉంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద భోగాస్. For that women used to do. But people from upper caste also, with respectable families in courts, also used to be there. They used to dance and go their homes, because it is not something related to concubineship or a prostitution in that period. But gradually what has happened? It was restricted. And finally it became a profession which is not desirable for respectable families. Adi Devadas system ayindi. Idi Dev temple attached. Come to the society, other side of the society. For example, society lo Matamma, Jogini, Basavi. From which caste you are having all these lowest strata of the society? Dalits or OBCs? Even in OBCs, not from the agrarian caste. OBCs లో కూడా భూమిలు ఉన్న కులాల వాళ్ళు కాదు. రెడ్డి, కమ్మ, వెలమ, కాపుల నుంచి రారు. ఏ క్యాస్ట్ నుంచి వస్తారు? సర్వీస్ క్యాస్ట్. ఓబీసీలో కూడా సర్వీస్ క్యాస్ట్. Whoever teaches the society about caste system, we have to understand what exactly are the castes. Different castes have different natures. Last time also I talked about something, agrarian castes annan, Kapu annan, Kamma annan, Velama annan, Reddy annan. These are agrarian castes. You can't expect these people to become Basavi, Yogini, or ఎవరైతారు? Dalit, Mala, Madiga, or చాకలి, మంగలి. ఇట్లా కొన్ని ఆ సెక్షన్స్ వాళ్ళే అవుతారు. వై? దేవుళ్ళకు వాళ్ళు మాత్రమే ఇష్టమా? అగైన్ హియర్ కమ్స్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ పావర్టీ, ఇగ్నరెన్స్, ఇల్లిటరసీ అండ్ ఫ్యూడలిజం. ఫ్యూడలిజం ఏంటి? ఇంట్లో ఊర్లో పిల్లలు కూడా చచ్చిపోతున్నారు. ఒక కేసు ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ చిత్తూరు. పిల్లలు కూడా చచ్చిపోతున్నారు. దెన్ ఆ ఊరు పెద్ద మనుషులు ఉంటారు కదా, ఇట్లా చచ్చిపోతున్నారు, నువ్వు దేవత కోపము, నెక్స్ట్ పుట్టే పిల్లను దేవతకి ఇస్తామంటే బతుకుతుంది. వీళ్ళు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఆ కులం పెద్దలు కూర్చొని పంచాయత్ చేసి ఒప్పించి మాతమని చేశారు ఆ పిల్లలు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ ఫ్యూడలిజమా ఇగ్నోరెన్సా గొడవ? ఫ్యూడలిజం. ఇగ్నోరెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కాదు. ఫ్యూడలిజం, ఊరు పెద్దలు చెప్పిండ్రు చెయ్యాలి, నువ్వు మాతమ్మ చేస్తేనే ఊరంతా బాగుంటది. ఈ కొన్ని చెత్త సినిమాలు వస్తుంటాయి చూడు, మొన్న వచ్చింది కొత్తది విరూపాక్ష టైప్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి వస్తున్నదంటే చేతబడి మీద. ఈ రోజు చూసిన వామ ఏంది, సొసైటీకి మనం చేతబడి చేస్తున్నాం. అగేన్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్. డూ యు నో దిస్? ఆల్ దీస్ స్టూపిడ్ థింగ్స్ ఆర్ అగేన్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్. కేసులు పెట్టాల్సిన సినిమాలు అవి. మీ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏముంది? సైంటిఫిక్ టెంపర్ డెవలప్ చేయాలని ఉంది. టెంపర్ లేదు. బిల్డింగ్ అయితే కడుతున్నారు కానీ సైంటిఫిక్ టెంపర్ను మట్ల కలిపినరు. ఈ సినిమాలంతా దరిద్రం సినిమాలు. ఒక్కదానికి రేషనల్ లేదు, లాజిక్ లేదు, ఏం లేదు. ఏం నేర్చుకున్నారు చేతబడిది? తర్వాత మనం అశోక్ నగర్ లో కోర్సు పెడదామా చేతబడిది? మీరు నవ్విండ్రు కదా. ఇప్పుడు నేను చెప్తా. బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో there is a course
ఆన్ చాతబడి, బాణమతి, బ్లాక్ మ్యాజిక్. ఎప్పుడొచ్చింది తెలుసా? రీసెంట్లీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, సొసైటీ ఇటు పోతున్నదా? Banaras Hindu University, now you have a course on black magic. And if you want to say the something, if you want to fight, what will happen? Na manobhaval debadistunnavu. Are edalara, this is my society too, not only yours. Sufis lo jadu chedito కొడతారు, దయ్యాలను పోగొడతారు. క్రిస్టియానిటీలో మీకు వాళ్ళు ఊగుతారు. సండేస్ బాబాలు కూడా అదే చేస్తారు, మళ్ళీ దయ్యాలను బాలగొడతారు. వీళ్ళంతా దే ఆర్ అగేన్స్ట్ ద సొసైటీ. ఐ రీట్రైట్, గట్టిగా కూడా చెప్తా, ఎవరైనా కాదు అంటే ఐఎమ్ రెడీ టు ఫైట్. దే ఆర్ నాట్ ఫర్ సొసైటీ. ఆఫ్టర్ such long period, we should seriously understand about society against superstitions. Now otherwise you bury Raja Ramohan Rai again. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ని, సోషల్ రిఫార్మర్స్ ని అందరినీ బొందబెట్టి మళ్ళీ మాట్లాడకు వాళ్ళ గురించి. అప్పుడు ఇవన్నీ నడవని, విరూపాక్షలు, కొత్తగా వచ్చే సినిమాలు ఇవన్నీ నడవని. దిస్ ఈస్ వాట్ ద సొసైటీ ఈస్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే చెప్పండి. సొసైటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రోగ్రెసింగ్. ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ వి అండర్స్టాండ్ సో దట్ we will be on the progressive side of the struggle, not on the regressive side of the struggle. Simple argument నేను ఒకటి ఇస్తాను. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ దిస్ ఫార్ములా బిఫోర్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ ద పాస్ట్ 10 years. ఐ డోంట్ నో వెన్ దిస్ విల్ గో. రేపు బోనాలు అవుతాయి. బోనాలప్పుడు రంగం చెప్తుంది ఒక ఆమె పేరేంది? స్వర్ణలత. స్వర్ణలత ఎక్కడ, ఏ సెక్రటేరియట్లో, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో సెక్షన్ ఆఫీసరో చెప్తారా మీరు? ఆమె ఏం చేస్తుంది? ఆ మోండా మార్కెట్లో కూరగాయలు అమ్ముతుంది. ఆమె ఎవరు? ఆమె ఒక జోగిని. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్, అబాలిషన్ ఆఫ్ దేవదాసి, జోగిని, మాతంగి యాక్ట్ ఈస్ దేర్, ఉందా? ఇప్పుడు ఆమెను లైవ్ లో ఇచ్చి మినిస్టర్లు పక్కన నిలబడి అమ్మా ఈ నెల వానలు వస్తాయా అని అడిగి మనమంతా లైవ్ లో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ కు వ్యతిరేకంగా హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ హు ఆర్ అగేన్స్ట్ ది యాక్ట్ అండ్ హౌ మెనీ కేసెస్ హ్యావ్ టు బి బుక్డ్ నౌ, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద టీవీ ఛానల్స్ to the government officials, ministers and temple authorities. And that woman has to be freed from the jogini system. ఆమెకు లైవ్లీహుడ్ వేరే ఇవ్వాలా? అమ్మ నువ్వు జోగిని కాదు, నిన్ను పిచ్చిదాన్ని చేసి రోజు ఆ పసుపు పూసి తాపి ఇట్లా ఊపుతున్నారని చెప్పాలా? Is it not? But we are watching it and there is an act. ఇప్పుడు చెప్పండి, is it not something related to our conscience and act and system? అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది? అందుకే నేను అన్నాను, ఎక్కడుంటుంది సోషల్ ఇష్యూ అంటే ప్రతిరోజు మీ కళ్ళ ముందు ఉంటుంది, టీవీలో ఉంటుంది. మీరు ఈ క్లాస్ను బాగా అర్థం చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లాస్ ఇన్ ఏ కరెక్ట్ పర్స్పెక్టివ్, ఎవ్రీ ఇష్యూ ఇన్ యువర్ న్యూస్, కింద స్క్రిప్ట్ పైన ప్రతి దగ్గర మీరు పళ్ళు నూరాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటి నుంచి రెస్ట్లెస్నెస్ మొదలవుతుంది. వన్స్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ యువర్ సోషల్ కాన్షియస్నెస్. జ్వరం విడిచేటప్పుడు ఒళ్ళు వేడవుతుంది, చెమటలు వస్తాయి. చెమటలు వస్తే మంచిదే, చెమటలు వస్తున్నాయి అయ్యో అని బాధపడద్దు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా చెమటలు రావడానికి, పళ్ళు కొరకడానికి. ఎందుకంటే మీరు మనుషులు కాబట్టి. ఫైనల్ థింగ్ ఈస్, వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ సొసైటీ ఏ లివబుల్ సొసైటీ ఫర్ అస్, ఫర్ యూ, ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ the future generations. That is why we study here. అందుకే చూడండి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా ఎవరి కోసం చదువుతున్నారు? మైగ్రేషన్ వద్దు, చిల్డ్రన్ లిటరసీ, దేర్ ఆర్ స్కీమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్, చైల్డ్ లేబర్. వాట్ ఈస్ ద వెల్ఫేర్ స్కీమ్ రిలేటెడ్ టు చైల్డ్ లేబర్, రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్? రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద ఎసెన్స్. ఎనీ చైల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ is a bonded labor, is a labor, child labor is the principle. Remember, any child out of school is a labor, child labor. అదేంది, పిల్ల ఎక్కడ పని చేస్తుంది? ఇంట్లోనే ఉన్నది కదా అంటే ఇంట్లో లేదు. ఆ పిల్ల చెల్లెలను తమ్ముడు సంకలు వేసుకొని తిరుగుతున్నది. పేరెంట్స్ పనికి పోతే ద బర్డెన్ ఆఫ్ రేరింగ్ ద యంగర్ సిబ్లింగ్స్ is on her.
బాయ్ కాదు, మళ్ళీ పెద్దోడు ఏం చేయడు, వాడు గిల్లి డండ ఆడతాడు, గోటీలు ఆడుకుంటాడు, పోతాడు, గుండాగాడై బలికెళ్తాడు. కానీ ఆడపిల్లలే, మళ్ళీ పావర్టీలో కూడా జెండర్ ఉంటుంది, అవునా? మగపిల్లలు అయితే పుష్పాలై వెళ్తారు, ఆడపిల్లలైతే ఇంకొకటి అవుతారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ద పీపుల్. మగపిల్లలు వ్యతిరేకం కాదు. మగపిల్లలకు సొసైటీ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఇచ్చింది. వాడు రఫ్గా అయి దుర్మార్గుడు కావచ్చు. ఆడపిల్లలు రఫ్గా అయితే విక్టిమ్స్ అవుతారు తప్ప దుర్మార్గులు గారు, చెప్పండి నాకు, అవునా? ఇది సొసైటీ, ఇదే మ్యాట్రియార్కీ. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద జెండర్ ఇష్యూ. అర్థమైందా నా క్వశ్చన్? అబ్బాయిలు కనుక రఫ్ అయ్యి నేను అనుకుంటే మంచి గుండా అవుతారు, మంచి గుండా కాగలుగుతారు. కానీ అమ్మాయిలు రఫ్గా అయితే మంచి గుండా కావడం కష్టం, కానీ మోర్ విక్టిమ్స్ అవుతారు. ఎందుకు? బికాస్ సొసైటీ ఈజ్ మోర్ ప్యాట్రియార్కల్. దట్ ఈస్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఎనీవే, డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఏ మేల్ అండ్ ఐఎమ్ ఏ వాట్ యు కాల్ మిసోగైనిస్ట్ అంటేమో ఆడవాళ్ళకి వ్యతిరేకం, మగవాళ్ళకి వ్యతిరేకం కాదు. ఐఎమ్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్, గర్ల్ చైల్డ్. What is the issue of a girl child? గర్ల్ చైల్డ్కి ఇష్యూ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? ఫీటస్లో మొదలవుతుంది. వెన్ యు ఆర్ బోర్న్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇష్యూ యూ ఫేస్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫీటిసైడ్, గర్ల్ చైల్డ్ ఫీటిసైడ్. పుట్టింది పొరపాటున, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ఫాంటిసైడ్, గర్ల్ చైల్డ్ ఇన్ఫాంటిసైడ్. అయిపోయిందా? అప్పటికి చచ్చి చెడి బతికింది అనుకుందాం. అంటే చచ్చి చెడి బతికడమే కదా ఇది. ఈ రెండైనా కూడా బతికింది. అప్పటి నుంచి మొదలయ్యేదాన్ని డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం. డిస్క్రిమినేషన్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ విత్ ఎవ్రీ చైల్డ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్? దిస్ ఇస్ విత్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఉమెన్. హియర్ యు ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రివిలేజ్డ్, బట్ దేర్ ఆర్ లెస్ ప్రివిలేజ్డ్. You may not face the same things as they are facing as women, but overall gender issue is a gender issue. If you want to see, there is a documentary which I have produced, which won UNICEF award for best documentary, best script. It is in Telugu. నా పేరు మీద MA Srinivasan అని యూట్యూబ్ ఛానల్ కొట్టండి. దాంట్లో ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ మిస్సింగ్ స్టార్స్ is the documentary on girl child. Twinkle twinkle missing stars, not shining stars. Twinkle twinkle missing stars. This is my YouTube channel. చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా హిస్టరీ కూడా ఉన్నాయి, మీకు యూస్ఫుల్ చూడండి. దాంట్లో హిస్టరీ అంటే మా డిస్కవరీస్ మా ఇవంతా ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ఆన్ ఫీటిసైడ్, ఇన్ఫాంటిసైడ్. I have shot this in 5 states. Punjab లోయెస్ట్ రేట్ ఎక్కడుందో ఫతేగఢ్ సాహిబ్కి పోయినా, అక్కడ షూట్ చేసిన. సూర్యాపేట్, హైదరాబాద్. అండ్ ఐ డిస్కస్డ్ థ్రెడ్బేర్ అబౌట్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ గర్ల్ చైల్డ్ ఫీటిసైడ్ ఆర్ ఇన్ఫాంటిసైడ్. దట్ హెల్ప్స్ యూ ఇన్ యువర్ descriptive answer also if you want. Child marriages. What do you mean by child marriages? Where do you have child marriages? ఏడున్నది? ఊళ్ళల్లా. ఏ ఊర్లల్లా? అన్ని ఊర్లలో. ఈవెన్ తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్ర. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ శ్రీకాళహస్తి? శ్రీకాళహస్తి ఎవరు లేరా? ఆయన మరి ఆమె చూపిస్తుంటే ఒప్పుకోండి కనీసం, ఎస్ అని కనీసం. లేదా భీమవరమా? శ్రీకాళహస్తికి భీమవరంకి ఏమాత్రం ఉందా పోలిక? ఇది ఇన్ శ్రీకాళహస్తి, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ శ్రీకాళహస్తి? ఏం టెంపుల్? శివాలయం. ఆన్ శివరాత్రి డే there used to be at least 3,000 child marriages every year. 3,000 from the entire region. And some social activists went and campaigned against it and had a public hearing and finally forced the government to stop this practice. And unless and until you have the birth certificate, date of birth certificate, you can't get married in the temple. This is the rule now in the entire state. Do you know that? మీరు టెంపుల్లో పెళ్లి చేసుకోవాలని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేని చూపారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇది? ఇట్స్ టు కర్టైల్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. అర్థమైందా? సోషల్ మూమెంట్స్ వల్ల వచ్చింది అది. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఎంవి ఫౌండేషన్? ఎంవి ఫౌండేషన్ వికారాబాద్ ఏరియాలో యాక్టివ్గా ఉంది, హైదరాబాద్లో యాక్టివ్గా ఉంది.
MB Foundation and my sister, she is no more now. She died of kidney failure. She was a lawyer. She had two issues related. One is this child marriage. She campaigned against child marriage and stopped the child marriage in Srikalahasti completely. Second thing is, she was the one who won the first case of Domestic Violence Act, right to residence in the entire India as a lawyer. And she was the one who framed rules for this Domestic Violence Act as a lawyer. So why I'm saying it's not because she is my sister. She, more than my sister, she is a social activist. Understand? Like that, you have to go through all the issues or these things. Wherever you have some YouTube, some documentaries on child issues, migration, please watch them. Understand? Migration మీద ఉన్నా కానీ చెత్త డాక్యుమెంటరీలు చూడకండి. యు బీ సెలెక్టివ్. దిస్ ఇస్ వాట్ మై ప్రిస్క్రిప్షన్ ఈస్. దెన్ సోషల్ మూవ్మెంట్స్, ఐ టాక్డ్ అబౌట్ caste movements, ఆల్సో సోషల్ మూవ్మెంట్. కాస్ట్ మూవ్మెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద caste movements? మోకు దెబ్బ అంటే ఏ మూమెంట్? మోకు దెబ్బ, మోకు దెబ్బ. దిస్ వాజ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ TSPSC. గౌట్స్, మోకు అంటే అది కట్టుకునేదాన్ని మోకు అన్నారు. చాకిరేవు దెబ్బ అంటే తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా. మడేలయ్య ఈస్ ఏ గాడ్ ఫర్ విచ్ క్యాస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ? తెలంగాణ చాలా చోట్ల మడేలయ్య, చాకలి. ఏ జిల్లా మీది? కరీంనగర్. ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ? రామడుగు మండలం. అంటే పెద్దపల్లికి ఇటు సైడ్ వస్తున్నదా? పెద్దపల్లి నుంచి ధూళికట్ట పోతుంటే పోయినరా, ఇటు సైడ్ పోవాలి. రైట్ సైడ్ టెంపుల్ ఉంటుంది, మడేలయ్యది, కరీంనగర్ దగ్గర. ఎందుకు చెప్తున్నాను మడేలయ్య? దిస్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ తెలంగాణ. TSPSCలో మీకు పేపర్ 4 ఉందే, ఏది తెలంగాణ ఫార్మేషన్. దేర్ యూ హ్యావ్ క్యాస్ట్, సొసైటీ, డిఫరెంట్ క్యాస్ట్స్ వస్తాయి. అక్కడ 100% క్వశ్చన్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ క్యాస్ట్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మడేలయ్య అంటే ఎవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు ఇంతమందిలో ఎంతమందికి తెలుసు మడేలయ్య? ఒక్క ఆయనకు తెలుసు. అర్థమైందా? అట్లాంటి ఈయనకు తెలిసేది మీకు తెలియకపోవచ్చు, మీకు తెలిసేది ఆయన తెలియవచ్చు. ఇట్లా స్పెసిఫిక్స్ మీకు సొసైటీ తెలిస్తేనే తెలుస్తాయి, లేకపోతే తెలియవు. గొంగడి తెలుసా? ఎవరిని వేస్తారు? ఏ గొల్ల? అర్థమైందా? ఇప్పుడు అందరికి తెలుసు గొంగడి గొల్లోళ్ళు నేస్తారని, కానీ ఏ గొల్ల నేస్తారు అనేది క్వశ్చన్. అక్కడ అందరు రాయలేరు. समझ में आया जो सवाल मैं पूछा? गोंगड़ी मीन्स कंबल, ऊन से बना हुआ होता है, मोटा. देखे आप कभी? गाँव में घरों में रहता था, अब नहीं, गायब हो गया. గొంగడి ఉంటున్నదా? చాలా తక్కువ ఊర్లలో ఉన్నది, కానీ ఏడా గొంగళి చేసేది మాయమైంది. ఇప్పుడు గొంగడి అంటే చాలా వేడిగుంటది. ఇంటికి పోతే గొంగడి పరిచేటోళ్ళు కూర్చోడానికి. గొంగడి తెలుసా? మీరు ఏది అన్నది గొంగడేనా కాదా? గొంగడి. Again, coming to caste system are related to this. Now again, organizing them into handicrafts movement. Movements జరిగాయి చాలా. వీళ్ళంతా కూడా డిఫరెంట్ casts into movements గా ఆర్గనైజ్ కావడం. That is what we study under social movements. Caste movements, otherwise some movements for against bonded labor. Fluorosis is a movement. Fluorosis తెలుసా? అది ఎకనామిక్ ఆ మూమెంట్, సొసైటల్ మూమెంటే. వాట్ ఈస్ ఫ్లోరోసిస్? ఫ్లోరైడ్ కాంటెంట్ పెరిగితే బాడీలో బోన్స్ వంగిపోతాయి. సింపుల్. వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అఫెక్టెడ్ బై ఫ్లోరోసిస్? నల్గొండ, సారీ ఓల్డ్ నల్గొండ ఒకటే, ఓల్డ్ నల్గొండ. ఇంకా పార్ట్ ఆఫ్ మహబూబ్ నగర్, వేర్ యూ హ్యావ్ నల్లమల ఎడ్జ్, దిండి ఇటువైపు. దెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, in Andhra Pradesh, do you have any district with fluorosis? ఎక్కడ? ఎటువైపు పడుతుంది అది? మీకు మాచర్ల వైపు వస్తే ప్రకాశము, గుంటూరు, అగైన్ నల్లమల బెల్ట్, కృష్ణ. You have the river, but groundwater is penetrated into a very deeper level. Where groundwater is at a lowest level, what happens? Fluorine will be there in the upper layers of the water, and you consume fluorine, you get fluorosis. Now Telangana could curtail fluorosis. తెలుసు కదా? ఫ్లోరోసిస్ కేసులు బాగా తగ్గిపోయినాయి. ఎందుకు? డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ వచ్చింది. అంతకుముందు అదేదో పెద్ద భయం, ఏదో బిఫోర్ 2014
యాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ ఐ యూస్ టు కవర్ దోస్ థింగ్స్. ఫ్లోరోసిస్ మీద ఘోరంగా ఏం చేయాలి, దీన్ని మనమేం అరికట్టలేము అంటే స్పీకర్ నాదెండ్ల మనోహర్ యూస్ టు గో, వీళ్ళందరికీ మేము స్టీల్ ప్లేట్లు ఇస్తాము, ఒక గుడ్డు ఇస్తాము. స్కూల్లో గుడ్డు ప్లేట్ ఇస్తే ఫ్లోరోసిస్ ఏ పోవడం, యూఆర్ గివింగ్ ద మెడిసిన్ ఆర్ రెమెడీ, బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్? వాటర్ వస్తే ఫ్లోరోసిస్ పోతుంది. ఇప్పుడు గుడ్డు ఇవ్వలే, ప్లేట్ ఇవ్వలే, ముందు గుడ్డు ప్లేట్ ఇచ్చిండ్రు కానీ ఫ్లోరోసిస్ పోలే. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? డూ యూ గెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దీస్ సచ్ థింగ్స్? రైట్. అంతేనా? లేదు. ఇగో social policies and programs in India and Telangana. In next 10 minutes we are stopping. Policies for women, again all these things we have discussed, same thing which we have discussed in the other one. AP or Telangana, that is the structure is same. One is, firstly we are talking about societal structure, second thing we are talking about the issues arising in the society, third one we are talking about the policies and how to better the situation. అయిపోయింది. So with this, these are the issues we are talking. So what we have talked? All అన్ని అంటే అయిపోయింది. సొసైటీలో అన్ని మాట్లాడతాం. There is nothing left. Everything which I might not have given in the list. TSPSC, APPSC might not have given in the list. But that will be your issue. అవునా? రేపు పొద్దున కొత్త ఇష్యూ వస్తుంది, సంథింగ్ న్యూ. అది సోషల్ ఇష్యూ కాదా? So keep your eyes open, minds open, ears open for the things happening around you. Last part of this session is, what are the materials you have to study or go through or procure or be part of it? 8. What are the materials? A materials. తెలుగు అకాడమీలో దొరకదు. తెలుగు అకాడమీ, తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఫర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ బోత్. తెలుగు అకాడమీ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఏ బుక్, సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ స్టాటిక్, అండ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ థింగ్స్ ఆన్ ద పాలసీస్ ఆల్సో తెలుగు అకాడమీలో. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ వన్. టేక్ డౌన్ తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఆన్ సోషల్ ఇష్యూస్. తెలుగు అకాడమీ ఆఫ్ తెలంగాణ, నాట్ లక్ష్మీ పార్వతి. వై ఐ సెడ్ లక్ష్మీ పార్వతి? ఏపీ తెలుగు అకాడమీ చీఫ్ ఇంకా రాలే బుక్, తెలుసా మీకు? ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు అకాడమీ చీఫ్ ఈజ్ లక్ష్మీ పార్వతి. ఇంకా బుక్స్ రాలా దీని మీద. తెలుగు అకాడమీ సోషల్ ఇష్యూస్, ఫర్గెట్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ పోస్ట్ 2014 పాలసీస్ ఆర్ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సే షాదీ ముబారక్ ఇన్ తెలంగాణ, కళ్యాణ్ లక్ష్మి ఇన్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమిస్తారు? షాదీ తోఫా. నయం జగనన్న పుస్తే అనిలే. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రతి దానికి ముందు ఆయనది ఉన్నది, అది బాధ ఏపీలో. పెళ్లి కానుక, పెళ్లి కానుక, అర్థమైందా? సో ఫైనలీ ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఈస్ తెలుగు అకాడమీ మెటీరియల్ నంబర్ 1. నంబర్ 2, what are the materials outside your regular textbooks? Newspaper రాసుకోండి. న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్. ఇది ఎందుకు రాసుకోమన్నా అంటే మీకు గుర్తుంటుందండి, రేపు చదువుడు మానేస్తారు. ఎందుకు చదివారు? ఎల్లుండి ఆలోచించుకొని రావాలి, నాకు చెప్పాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది, ఎందుకు చదువురాను? వై యూ డోంట్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్? ఎల్లుండి విల్ డిస్కస్. విన్నపించిన టైం దొరకదన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సెకండ్ అయిపోయిందా న్యూస్ పేపర్. థర్డ్ వన్, బెటర్ వెబ్సైట్స్, బెటర్ వెబ్సైట్స్, న్యూస్ పోర్టల్స్, వెబ్సైట్స్, న్యూస్ పోర్టల్స్ అండ్ వీడియోస్ which are rational, which are scientific. Okay. So in this again, what are the better portals? What to see, where to see?
పత్రికలు ఉన్నాయి, ఏది చదవాలి ఇదంతా ఎల్లుండి డిస్కస్ చేద్దాం, ఎట్లా చదవాలి డిస్కస్ చేసినప్పుడు. కానీ ఇక్కడ మీరు అసలు మీకు అసలు పోర్టల్స్ చూడాలి సోషల్ ఇష్యూస్ కానీ తెలియదు కదా. రిమెంబర్, కంప్యూటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ ఎడ్జ్. ఇఫ్ యు సీ ఏ మూవీ ఆర్ ఏ వీడియో ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ జానర్ ఆర్ ఇష్యూ, అగైన్ యూ గెట్ ద సజెషన్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఓన్లీ కంప్లీట్ గా. అవునా? దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ నాట్ సర్చ్. వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ టు ఇట్, you will be getting more things. Is it clear? So this is what I prescribe for social issues. ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? చదవడము, చూడటము, ఇంకా ఆలోచించడం. If you are not thinking, you are unfit or you are not doing justice to social issues. Right? Did you learn anything today? Do you know this already? You were into it, but you did not. ఎందుకు మనకు అది అనిపించలే చదవాలా చెయ్యాలా. నేను వేసిన చాలా క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుసు. నేను అదే ఇట్లాంటి అడిగిన, కాస్ట్ రిజర్వేషన్స్ మీద అడిగిన. నేను ఇంతకుముందు అడిగిన, మన హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ సివరేజ్ బోర్డు ఉందా? HMWDS ఏదో ఉంటుంది, పెద్దది పేరు ఇంగ్లీష్లో. దాంట్లో డ్రైనేజెస్ లో దిగే వాళ్ళు ఉంటారు. శానిటేషన్ కూడా ఏం వర్కర్స్ వాళ్ళు? స్కావెంజింగ్ వర్క్. ఎవరు వాళ్ళు? హూ ఆర్ దే? ఫ్రమ్ విచ్ క్యాస్ట్ దే ఆర్? ఇట్స్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్. am I right? You should answer that anyone, but can you? That is where the caste is. If you understand this equation or this generalization, you can understand casteism. And about religion, simple. ఎంతమంది హిందువులు ఉన్నారు? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హిందూస్ నో పర్టికులర్లీ. ముస్లిమ్స్ గురించిన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అంటాం చూడండి, వాళ్ళు అది మానేస్తే మీలో క్యాస్ట్ రిలీజనిజం పోతుంది. వాళ్ళు కాదు, రిలీజియన్ నుంచి వాళ్ళు మనం ఎందుకైనరు? అర్థమైందా మీకు? ముస్లిమ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడతాం? అట్లా మాట్లాడతాం కదా, వాళ్ళు. ఎందుకు వాళ్ళు? ఇది మనకు ఇన్హరెంట్ గా ఉంటుంది. దెన్ కమ్ టు జెండర్. ఆడవాళ్ళ గురించి కొద్దిగా ఒక రవ్వ ఎక్కువ చెప్పాను అనుకోండి, పాపం వీళ్ళు విక్టిమ్సే అని అబ్బాయిలకు అనిపించింది, ఏంది సారు ఊరికే మనల్ని అంటున్నాడని. అనిపించలేదా? కొంచెం అనిపిస్తుంది. అంటే మీకు అనిపించలేదు. చాలా మంది, మీకు ఒక డిబేట్ ఉంది తెలుసా, ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఎందుకు ఉండకూడదు అని. చెప్పండి నాకు, వై నాట్ ఇంటర్నేషనల్ మెన్స్ డే? వై నాట్? సమ్ పీపుల్ బ్రాట్ దిస్ ఇన్ టు డిబేట్. వై నాట్ ఇంటర్నేషనల్? ఏమవసరం? ఎవ్రీ డే ఇస్ ఏ మెన్స్ డే. ఎవ్రీ సెకండ్ ఈజ్ ఏ మెన్స్ సెకండ్. అవునా? ఎందుకు మనం హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ లో ఇన్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ మెన్ ఓన్లీ, నో ఉమెన్. హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ మాట్లాడినప్పుడు ఏం మాట్లాడతారు? ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటారు. చార్ట్ మీద ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద చార్ట్? ఒక ఆయన మొదలు ఇట్లా వంగి ఉంటాడు, లేస్తాడు, గడ్డం పెరిగి ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది. కానీ అక్కడ ఎక్కడ ఎవల్యూషన్ లో ఉమెన్ ఉండనే ఉండదు. టూ ఇన్ఫరెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్. ఐదర్ యూ షుడ్ సే దట్ men only evolved from apes, not women. Women directly came to this earth as women. Only men evolved. Or we don't represent them in evolution itself. Did you get my point? This is where our understanding. Andike social issues cheppinappudu what I am trying to say is, it is not material ivanta cheppana. More than that, your angle, meer choose drushtikonam unde, your world view should be changed. If your worldview is changed, you can understand social issues in a better way. Lastly, don't be subjective when you discuss social issues. Be objective. Because everything we have identities. For example, if I am talking about men or women, I am a man and somewhere it touches my raw nerve. Pannu irugutadi kada. Pannu irugute telusa meeku? Pannu irigindi anukondi, విరిగిన పన్ను దగ్గర చిన్న నరువు బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు మీరు చల్లనీళ్ళు తాగినా వేడి తాగినా జివ్వమంటది. కులం, caste, religion, gender identity, all these are raw nerves for us. Whenever we are talking about the other things, you may feel bad also sometimes. When we speak of caste,
you may feel to some extent. Religion, you feel more. Gender, you may not feel directly. But definitely, we have this understanding. Males have a different understanding. Males say that, no, we are not doing anything. We are very, very liberal. I help my wife. Help కాదు. You should be part of it. ఈ పదం ఒక్కటే చూసినా మీరు హెల్ప్ అంటే ఏమవుతున్నది? ఏదో చేస్తున్నా నేను కాబట్టి చేస్తున్నాను ఇట్లా అని బయటకు వస్తాడు. నువ్వు చేయాలరా నాయన అనడం పార్ట్. దిస్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్. దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ ఆస్క్ యూ టు చేంజ్ యువర్ వరల్డ్ వ్యూ related to each and every section of the society, whether it is gender, caste, or religion, or other deprived groups. Then you can understand society well. Thank you. Any questions? ఇది ఇంద్ర పార్క్ మీటింగ్ లాగా ఉండిందా? ఇట్లే ఉండాలి. యా, why Indian politicians mainly focus on religion and not only Indian politician? Why focus on caste and votes? Because caste is a strong point here. Without caste, you are not thinking of, with degrees of variation. In Telangana, you have less. In Telangana, you have more of political affiliation than caste. But in Andhra, you have more caste. Is it not? It's a general fact. In North India, you go to some states where you have the polarization on caste lines itself completely. Areas, villages on caste lines. So that is the tragedy of the Indian society. Then definitely opportunist politics will have this as the weapon. Religion. Simple vishayam. Religion kuda. Religion kada? రిలీజన్ ఎందుకు తెస్తున్నారు ఓట్లలో? డే బిఫోర్ యెస్టర్డే ఐ థింక్ ఐ షేర్డ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఆటో డ్రైవర్ హూ వాస్ టాకింగ్ ఆఫ్ రిలీజన్. చెప్పలే మీకు? మరి అయిపోయానా? నేనెవరో తెలియదుగా నేను మొదలు పెట్టేసిండు కథ. నేను కాబట్టి జర వేసిన అన్న ఏం సంగతి నీ కథ అన్న దెబ్బకు దిగొచ్చిండు. లేకపోతే నేను కూడా హాలో ఉండింటే ఆయన సుధరాయించేటోడు కాదు, బాగా మారేటోడు కాదు. ఐ టేక్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ టు టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ విత్ ద పీపుల్. ఆటో డ్రైవర్స్ నాకు రిలేషన్ ఏమున్నది అందులో? ఉన్న అర్ధ గంట లోపల ట్రై చేస్తాను నేను ఆయన మనిషికి తయారు చేయడానికి. మనిషిగా తయారు కావాలి పోయే ముందు. తర్వాత పైసలు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాం. నేనెవరో ఆయన ఎవరో తెలియదు. కనీసం ప్రొటెస్ట్ ఉండాలి. సి రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ రైట్ టు ప్రొటెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎ రైట్ టు రెబెల్. ఇట్ ఈస్ ఎ రైట్ టు బి ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద జస్ట్ సైడ్. అదే సోషల్ ఇష్యూస్ ఎసెన్స్. జస్ట్ సైడ్ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్ సైడ్ వైపు నువ్వు ఉండాలా. ఏ లెవెల్లో ఉంటావో తెలుసుకో. దట్ ఈస్ వాట్ సోషల్ ఇష్యూ ఈస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్, యూ విల్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. If you are fighting for it, you will be a social activist. If you have succeeded in changing the society, your name will be inscribed in the books. That's it. ఇప్పుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఎందుకున్నాడు? ఏదో చేసిండు కదా. చేయకపోతే ఆయన ఎవడు? మంచి అరిస్టోక్రాట్ బెంగాలీ ఫ్యామిలీలో పుట్టి హాయిగా చచ్చిపోయేటోడు. ఈవెన్ టుడే యూ టాక్ ఆఫ్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, యూ టాక్ ఆఫ్ వీరేశలింగం, యూ టాక్ ఆఫ్ ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్, యూ టాక్ ఆఫ్ పెరియార్. Understand? That is what we have to learn. You talk of Shankaran. Now I am coming to a bureaucrat. Have you heard about Shankaran? I think this is the correct way to conclude the lesson with Shankaran. Shankaran was a bureaucrat, worked as chief secretary of AP. True, honest person. After his retirement, the thing he possessed, do you know what was his property? A single bedroom government apartment in Panjagutta and no servant. Post retirement, bachelor, he did not marry, so he used to live alone and without a servant. He used to cook for himself and he died for people. SC/ST sections in Andhra Pradesh should be remembering this man Shankaran, S.R. Shankaran, a great bureaucrat. He is born in a Tamil Iyengar family, but it is not his identity. What is his identity now? His work for the deprived. అర్థమైందా? ఇప్పుడు శంకరన్ అనగానే
అయ్యంగార్స్ అంతా కలిపి మా వాడు, మేమంతా కలిసి శ్రీరంగం వెళ్ళి దేవుడి భజన చేసి వచ్చామని చెప్పుకొని లేదు. ఏం చెప్పాలి శంకర్ అని అంటే, ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు కావాల్సిన హక్కులు ఇప్పించిన వాడు ఎస్ఆర్ శంకర్ అనేయండు. నవ్ యూ షో మీ వేర్ ఈస్ ద బర్త్ అండ్ వేర్ ఈస్ యువర్ డెత్, వేర్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. అప్లికేషన్ వేసుకొని పుట్టినాం మనం ఈ సొసైటీలా, ఈ క్యాస్ట్లో పుట్టాలా, ఈ రిలీజన్లో పుట్టాలా? ఎవరైనా పుట్టి చెప్పండి, మేము కూడా మెథడ్ ఆలోచిస్తాం. వీ డోంట్ నో ఎట్లా పుట్టాలి, ఎక్కడ పుట్టాలా. బట్ ఇన్ ద సొసైటీ యూ హ్యావ్ టు లివ్ లైక్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, దట్ ఈస్ వేర్ సోషల్ ఇష్యూస్ లైస్. ఎస్ఆర్ శంకర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ మే గెట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ హిమ్. డన్? నో డౌట్స్? ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు ఆయన అడిగాడు క్వశ్చన్, వై పొలిటికల్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ దిస్. ఫిలిమ్స్, ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ కూడా పాలిటిక్సే. ఫిలిమ్స్ కల్చరల్ ఇష్యూ, పొలిటికల్ ఇష్యూవా? పొలిటికల్ ఇష్యూ. వాడు కేరళ స్టోరీ తీశాడు, 32,000 మంది ప్రచారం పెట్టిండు. ఇక అందరూ అదే అనుకుంటూ మొదలు పెట్టారు. గట్టి గల్లా పట్టుకుంటే ఏమన్నాడు, 3 అన్నాడు. 32కు 3కి ఎంత తేడా ఉంది? 32,003. లాస్ట్గా 3 కూడా తీసేసిండు. కానీ ఏం నమ్మిండ్రు? 32,000 నమ్మిండ్రు. మోదీ కూడా చెప్పిండు, జాకే దేకో కేరళ స్టోరీ అన్నాడు. పాపం కర్ణాటక వాళ్ళు చూశారు, అందుకే ఓడిపోయాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ బిఫోర్ వన్ ఎలక్షన్ he asked, that's why I'm mentioning, before some elections Kashmir files came, now Kerala story came. Before Telangana movement, Telangana elections, there will be a film known as Razakar files, and I'll show you exactly what Razakar files are. Who are Razakars? It is not a Muslim, it is Jannaram Pratap Reddy, a Hindu. It is a Vishnu Ramachandra Reddy, a Hindu landlord. అవునా? నిజాం తుర్కోడు కావచ్చు, కానీ ప్రతాప్ రెడ్డి ఎవడు? ల్యాండ్ లార్డ్. ఎవడు? ల్యాండ్ లార్డ్ నుంచి వచ్చి రజాకార్స్ లో ఉన్న ఎంతమంది హిందూ లఠాయత్ మీన్స్ దోస్ హు ఆర్ వీల్డింగ్ లాఠీస్ అండ్ కిల్లింగ్ పీపుల్. హిందూ గూన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్. డూ యూ సీ రజాకార్స్ యాజ్ ఓన్లీ ముస్లిమ్స్? నో, రజాకార్ ఇస్ ఎ feudal army associated with the state. If you don't see with that, then a great journalist was killed by Razakars. He is a Muslim. Shoaibullah Khan. Shoaibullah Khan is a Muslim. See, Shoaibullah Khan was killed by Razakars, Qasim Razvi's men. Sheikh Bandagi was killed by Sheikh Bandagi, a small peasant in Suryapet district, presently it's Suryapet or Yadadri Bhuvnagiri, killed by the feudal Jamindar Gundal చంపేసారు షేక్ బందగీని. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం, తెలంగాణ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్, the first martyrs are Muslims. And moreover, Telangana armed struggle raised by CPI, the call was given by 3 people. One is Baddam Ellareddy, ఇంకా మూడో Makhdoom Mohyuddin. Makhdoom Mohyuddin gave a call to dethrone Nizam. A Muslim asking to dethrone Nizam through violent means. Now you tell me, is it a Muslim Hindu question or a Hindu, is it a feudal question, anti-feudal question? And tomorrow before elections they are going to bring Razakar files. If you are true to this, if you understand this equation on communalism, you should fight. You should say what is truth. You shouldn't say, yeah, most of the Hindus were killed అని ఇట్లా తలు పెడ్డంగా ఊగొద్దు. మాట్లాడాలి. తిక్క నీకు చదువు, నీకు రాకపోతే హిస్టరీ రా, నేను చెప్తాను. ఎక్కడన్నా అట్లాంటి తీసుకురండి, నేను కూడా చెప్తా. యూ షుడ్ ఫైట్ సొసైటీ. నేను ఏదో మీరేదో ఉద్యమం చేసి TSPSC APPSC ఏంది పోనీ ఉద్యమించాను అంటలేను. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటూ ఇట్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ మోర్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ యాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ మెటలర్జీ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. సోషల్ ఇష్యూస్ అట్టుంటాయి. Shall I? Bye.